ngasi obviously reference da house si hani member obiram laiki draba Sri Yangkom Thambal Singh from 37 Kakching Assembly Constituency aduga number 2 da June 2022 wi the Nonel district ki Marangching area da amasung July 7 2022 the federal area da landslide na malam moyno laiki draba sing ini Honorable Minister Sri T.S. Biswajit Singh na initiate begin. Thank you, Mr. Speaker. Masigi obviously Prinsta House member Ubiramba the Kakching Assembly Constituency Kabrik Yaharam Tamlaki amadi metric pass tawba matunda intermediate fawba machine tamba yorba matunda magliwa saninka men high school da assistant teacher oina thabak tawki duga tuna lona mahakasi matamgi khara bi oina masi masagi sandan bi oina masi Nagaland state ta su tamra lerami ba insuli singa ma chamapan yakhai matai da sarkar gi thabak thadolo matunda socialist party of India da ma yauki duga lona 1954 da apagi Katremem Tapatuanga Imbalambida Hongdaki aduga insog lising ama chamapan hundrama thuida Socialist Party Manipur gi General Secretary amasung insog lising amaga chamapan hundramari da Socialist Party Manipur gi President oina thaupuki mahak asi Socialist leader Ram Manohar akoi lohiya gi follower oina thabak thorom kya akoi gi torki bamioi amani Mahagasi Mathauna Maringjel Laiba Duga Mihoi Amani Duga Mahag Inchok Lisingama Samapan Hundra Amasung Inchok Lisingama Samapan Hundra Manga Hundra Trade Power statehood demand agitation ga Mari Lenana Masung emergency gi Matamda Marirak Mahakchi Jelda Laiki Laikidraba Hogi Yangkongi Thambal Inchok Lisingama Samapan Matfu Marida Pangtokiba Mari Shuba Manipur gi Legislative Assembly gi Mikalda Independent Merap Oina Mai Paktuna Kakching Assembly dagi Assembly gi MLA oina magi chaput thorangi tharung ke ada thabak paikal kiba member ama oiram ki mahanga mahagasi apagi government sport amadi social service ta yamna thawai yaujaba pamjaba mioi umna koi ki adu mahagsi ingna tapna wangang ba pamjaba aduga akhoi Kakching Assembly constituency gi danatna tuan ba apagi jaga sing state ta koi satle har kanda chaput thorangi thabak ta yamna thawai yauna tarumba misak amani mahaki machanupa ani amasung machanupi ahum akhoi thambirami aduna koi hariba koi ngasigi member asina laikhitabada koi magi thawaina shanti oina sargada lenana ba ini swari mafumda ni jabaga loina magi imung manunggi awabadasu ahagna saruk yajari haina house ki puning jingjan bulolna ai matang samagi operator reference thamjage aduga koi haukiba koi tang lona ba koi July gi tang kumapan amati kuntra masi choragna akoi 11:30 gi matungda thopa pot ama oibani na masi 29 amati 30 gi haina akoi na masida koi report ama oina bibirei adu masigi thai masida miyoi punna humdraga mapan si victim oigi sigi manungda humphuma thoi amana akoi gi leiba akoi missing yauraga huji phawda ahum phangda si yaurga na punna punsi tamsin akibasi yangkhaini pani haina lawjaraga koi punna humdrama pani masi tuan ba akoi leiriba masi hek tawkibaga akoi tongan kon section kyana samna territorial army gi local villages district administration gi yauna search operation sathaki aduga mafam dudasu honorable chief minister nongalaga restore har kanda government gi all machinery or punamak sing si loina all akoi gi efforts si loin spend tawre har kanda recovery
बादु अखोगी लेरिबा ngamba thaba mo oiki adu loina na masi अखोगी तोवान तोवान बा organization से अदुगा सागी हारिबा तकी माइके दगी SDRF NDRF ब्रिगेड ट्रांसपोर्ट मेडिकल एक्स्ट्रा पुना मक्सिंग सी मफम तौरे हार कांदा कुन अचोपा कई कई पुना मक्सिंग सी कुन पुना मक्सिंग दा गसाई पंजकी बुतु कुन कनबा ngomkhiba मसु अखोगी लाइकिदबसिंग अदु मफम चाना चाना अखोना सिन लांग तौखिम ngomkhiba दु आई मफम सिदा पंजके अदुगा पुन्ना 79 सिगिबी मनुंगदा टेरिटोरियल आर्मी दा विक्टिम ओगिबसी 43 नि अदु रेस्क्यू न त्राउंदoi तोरकांदा बॉडी रिकवर ना त्रामपन अदुगा मिसिंग अमा मांगे हना थमजगे अदुगा अखोई बैंक ता साई कंस्ट्रक्शन की मियोई की 39 विक्टिम ओइबदा मंगा अमन रेस्क्यू हिंगना रेस्क्यू तौबा अदुगा अखोई रिकवर ओइना बॉडी रिकवर तौबदा 16 वर्गा अमन मिसिंग ओइबनी अदुगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गिना विक्टिम अहुम ओइबदा अहुम मक रिकवर तौबंगम की BIPL की अहुम विक्टिम ओइबदा अहुम मक रिकवर तौबंगमी अदु NIPL की अखोई टोटल विक्टिम से 1 ओइबम मतम रिकवर से 1 अदुम ओइबंगम की अदु विलेजर से मंगा ओइबम मतम बॉडी रिकवर अनि ओरगा मिसिंग अनि ओइबा अदुगा अदर्स ता अनि ओरगा अखोई बॉडी रिकवर से अनि सी लेबा अदु अनआइडेंटिफाइड अमो ओइबसी विलेजर्स ओइगनी याना खाइदो अकन पुन्ना मिसिंग सी अहुम ओरगा पुन्ना अखोई लेरिबा 79 ऑल टुगेदर विक्टिम ओइबदा 58 अमन रिकवर तौबा अंगमग्रे अदुगा हिंगना लाइव तौबा ngambana अखोई हिंगना फंगबन रेस्क्यू तौबंगबिना ट्राइन पानी हाइदना आई हाउस थमजगे अदुगा हाइरिबा अखोई ngasi मसक ममिंग खंगद्रिबसी अखोई मागी लेरिबा लुम्बर एंड आर्म रिकवर तौरिसिंग सी अखोई DNA एनालिसिस तौरकान मसी आइडेंटिफाई तौनबा मसी अखोई सरकार न थाखरे हाइदनसु अखोई मरे लेनबा अनोदा थाखरे न थमजगे अदुगा हाइरिबा अखोई सर्च ऑपरेशन सी अखोई जुलाई की तांग कुन भाउता अखोई चथखी अदुगा लोनना अखोई लेरिबा मियोइसिंग सी अखोई फंगद्रिबा हुजि फाउदा फंगद्रिबा मियोइ ओम से अखोइना सरकार न अखोई लेरिबा मिसिंग ओइबसी सीरे हाइदना अखोइना मिसिंग ओइबसिंग सी सीरे हाइदना लाउथोपगा लोनना अखोई लेरिबा इंडिविजुअल खुदिमक्ता अखोई सरकार की माइकईदगी अखोई लुपा लिसिंग लाख मंगा अखोई पीबा अखोई पीगनी हाइदना लाउथोखिबगा लोनना अदुगा खरा हेना सोपदना लिसिंग यांखै दा सोपसिंगसना लिसिंग यांखै पीबा हाइदना लेपखी अदुना हाइरिबा मियोइ 158 लैखिदबा याउना अखोई 158 अदुगा लैखिद्रिबा 34 सिगी लेरिबा थवाई या अतमाना इंगने चिकना सरगगी मफमदा लेबा मतमदा लेनबा आइने सोरगी मफमदा निजबगलन मखोगी अवाबदसु सरुक यारी हाइना आइना हाउस की पुनिंग थ्रुदा आई फोंदोकसरी अदुगा लोनना सोइबा पुनमक अदुसु हेना थुना फनबगी दमक तै सोरदा निजबगलना आइना अवाबदा सरुक यारी हाइना आई थमजगे अदुगा मथंगी लेरिबा अखोगी 8 जुलाई अखोगी फ्रेजोलदा अखोगी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन लेबा अखोगी साइहुम विलेज दा अखोगी क्रॉस तोरप मतमदा अखोई लैंडस्लाइड थोखिबा अदुगा लेजब फांगदगी चुचामपुरमदा लाकपा मतमदा अदुगा अखोगी बोलेरो कैंपर असिना अखोगी मी 39 पुरगा लाकपा अदा खंगौदना हारिबा विलेज सी फाउरा लाकपा मतमदा लैंडस्लाइड तबदगी मखोई सी अखोगी रिवर दा दुम यावबदा यावखरगन पुन्ना लाखिबदगी अखोगी 36 AR अखोगी आइना पोसिना रस तौबगा लोनना अखोगी SDO हेंगलेब अदुगा OC हेंगलेब अदुगा लोनना डॉक्टर CMO अदुगा सीसीपुर की तोान तोान एम्बुलेंस तोान तोान पार्टी सिविल ऑर्गेनाइजेशन की यंग बाइफई एसोसिएशन यंग मिजो एसोसिएशन मार स्टूडेंट एसोसिएशन पुनमक्सिना ट्रांसपोर्टेशन की सोईब पुनमक्सिंगी अखोना पांगबगा लोनना अखोई तोान तोान असोकपसिंग अखोना हॉस्पिटल पुरक्तुना अखोना कनबा ngomkhi अदुगा हारिबा अखोगी थौदोक असिदा नुआई लाइक थीबा थौदोक असिदा मियोय अनि अखोई लाइखिदे अदुगा अखोई मियोय अतोप्पा तरा अमदुन हेना सोकपना अखोगी दारेट ओइबा अदुगा खितंग सोकपना अखोगी अहुंगुम ओइबदुना अखोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना खुदक्ता अखोगी हारिबा सिबसिंगस्ति ता उपा लाख मंगा सिनखरे अदुगा लोनना अखोगी लरिबा हेना खरे हेना सोकपदुना मखोगी हॉस्पिटल की पैसादु अखोगी लायंगनबगीदमक्ता लुपा लिसिंग 39 पीखरे अदुगा खतंग सोकपा खरा सोकपा कांगुदुना लुपा लिसिंग 4,300 खुदिमक्ता अखोगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना अखोगी सिनखरे हाइदना अखोगी हाउसता अखोगी पाउदमजगे अदुगा हारिबा मियोय अनिसिना लाइखिदबा असिदसु अखोगी
ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯄ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯏꯁꯣꯔꯗꯁꯨ ꯅꯤꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯕꯤꯁꯔꯤ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯇꯦꯟꯖꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯚꯦꯔꯤ ꯃꯆ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤ ꯁꯤꯡ Sir, si August House asina laiva tina laikidraba hana August House sigi member oibiramba Shri Yankom Thamban aduga yamna amukta thokhidraba yamna unprecedented haiba tare Manipur apumbagi oina Manipur gidanatna sigumba thaudoksi India da su yam tang na thokpa haiba tare pagi None district ki marang singda thokhiba thodok sigi matang da ai am telap na sigi house na thambiriba obituary references da isru gajige Shri Yankom Thamban Singh yamba haiba tare ma si matam sang na punsi ba haiba tare hojik laiba train sila haigadi 94 years punsiram ba haibasi yam sangna punsiram bani haina koi longna jai aduna mahagasi 1932 da kaksing da pokpa yamna ingma tappa yamna shop oiba saganba ki habit si maunda leitaba aduga yamna patient oiba dugumba mahasi real social worker haiba tare akhoi sum thengna ja hobada ihana August House sigi 1984-5 ta khoi kamina ba haiba tare aduna ai matam duda yaksu independent oina hanbada kajabani mahaksu kaba adu all India gi oina akhoi matamdugi apunba Andhra Pradesh haiba tare hojikna Telangana anouba state nama ba pakat taure al matamduda Telugu Desam party ki government lai all India gi oina rural development ki conference ama lawmakers sing haiba tare MLA mayam sing sigi tauba hafta ama chupna train tauba hai tare rural development area sida research tauba aduga atai India da leiriba rural da leiriba praja sing si kamai tawrga makhoi da kari training skill training non skill training nan singba masi kamai tawrga impart tawgadagi haibasi madu Manipur gi oina laikhidraba honorable MLA gi yamba Shri Thamban siga yawinaba ma asisu aiga adum harap manaba haibtare nature si yam tappa aduna training he ibani na he changba si ibani na itheng ba mayam dudi Bengal digi lakpa khoppa ga si am time si keep to ba haiba tare ibani hek chang hibda Manipur la di hawwa yare moi cheta wa launa nokpa haibdi khra punctual oi bi se koi si khra madugi oidabagi habit haiba tare adumaina tawi aduna moi am phajana tawre madugi conference to aduga atai desu keno tawba natana sauba hall amada mi around 700-800 kumba tawba madugi training to the rural development natana particularly madugu Telugu Desam gi moigi elected honorable members indugi even keno bhauba akoi lawmaker ne la at least basic principle of Indian constitution se masigi matang da moi tongana trainers in na noi siri kana na takpi haida Indian constitution gi preamble at least directive principle of state policy na singba federal structure secularism sina singba si moi class ta una train to ai thengna ai gi experience thengna jar ba haiba tare ko noi si kana na sidi trainer oi kana na takpi haida khoi gi Andhra Pradesh ki senior professors in college ki higher secondary ki
political science ki oja sing tu matam ki oina laaga lawmakers at least in the constitution ki principle sing sidi koi khangbada ka oina yamna nungai ba training ama haiba tare madai da saru particularly yajagi ba adudaida aina thengna jahoba haiba tare ma si right from the very beginning Ram Manohar Lohia magi principle sida yamna thajaba socialist sida maji hekta lupa yamna thajaba madugi wari si lirga ngak sangba training loraga madugi wari hekta liba madugi wari heliba adugumba socialist minded oiba adugumba ai laikhidraba honorable MLA si aduna ngasai mathakta su thambi khibaduni adu maksi yamna mama lebak majati ki damukta haiba tare aduga particularly Manipur ki issues kaya da involved tawba Manipur ki aina ningjabada madu 1970 dagi hauraga 1972 da Manipur se statehood phangba matamdu da kaya khanna jail da sangna madai da karimta awana ga leida khai akhoi masi right ni akhoi phangmam thokpani apikpa state oirga chu atai tai north east ki Nagaland state pi haibanate yan hanna Nagaland state sina north east da Assam dagi bifurcate tawraga Nagaland state pi kre aduna mathang akhoi gi su masi phangam thui akhoi gi leiriba state sigi phibam sida da haina minor statehood kano tawda ma sober role loba adugumba misak amani aduna mahakna handak leikhidaba sidaida ai thamoi sokna nungai taba haiba tare aduga magumba misak ama yamna soft spoken oiba yamna patient oiba khangba kanba wasi pak ngangdaba aduga adumain tawdi tawraga magi maringjen mathauna se mina haura agadi ma dor dai hata keno tawna sira na hata tawba adugumba yaringai di mingonda lanjaroi haiba adugumba habit haiba tare adugumba misak amani magna laikhidaba sidaida akoina men khatba ngamoroi doba magi maringje mathauna magi nature aduga magi real social worker ama akoi iraktagi ai mangkhibani aduna sugumba sauba aho mama haiba tare bekam si le horani haidana ai sumaina thamjari ga loinana laikhidraba imungi family members singi leiba masa masu sing le horiba adugi awabda I should through this August house I share taujari aduna laikhidraba yamasi let Triyankom Thamban gi thawaina isor gi mafamda ing tapna thambiba oisunu imung manungi awabsu ai saruk yajari haidna ai sumaina thamjage aduga ai ngasai kano tawdasu ai thamjagi baduni khoi handaki June ki haiba tare None district ki the intervening night of 29 and 30 June da marang singda thokhiba yamna laibak thiba haiba tare masigumba ai India da so ai pangthok thokhidabra na khali adu amarom da yengora khallurga khoi Manipur si yamna systematic zone earthquake prone area da leiba aduna masi yamna tangna thokpa haiba tare laibak thiba isona sum to o noi gi matam loire haina silakpadi oidi waramba yai adu masi koi matung da su masina lehoriba Manipur gi praja singda yamna asauba section ingai oiba adugumba para amadi akoi si earthquake prone oiba mafamnina akoi atai area da karida sumnagi development program singda hampa oibada natana laikhidraba imung manung sida tabada tu sungba haiba tare masa apikpa adu mama si yamna nauriba chahi kunthra sudriba chahi kunmanga tarukta ngaijariba railway gi thabak tawba mafam judaida thabeng khang sujan nomjaba aduga dukan masa hangaga tawba adumaina torkani haibasi mangda bok khaludaba mang mikup judaida laikhidraba haiba tare mayam ITDB gi atai tonganba sangstan organization aduga mi thiba mayam ama state force mayam center degi piba yaba mating pidna punna di haiba tare
dead body mi aina tajabada latest masi close tawrachi sahi 20 days helabina haina thibresu turen manungi arubasi more than 60 70 feet even 200 feet tawba lu khrabnina madugi sing manung da leramagadi hojik dead body du thibada even masab hoba recognize tawba ngamaroi saru oina phangba yai ga na haina ba adumaksu thokriba kona close taw khrab matungda moi village authority na railway ge kambu mateng lorga thibada mama amaga masa amaga ताबद तुंगसु चुंग हाइब तारे सरू पुलांग ओइना फंगी खोके हाइब चिन मसी पुनमक्सि लेहौरिबा थीब फंगद्रिबा अनि हुम दुगदी 61 हाइना लौब तारे अदो मसी इशोन सुम थोन तौखिबा ओइरगसु अखोइ ngasi अगस्त हाउस ना अगस्त हाउस दा ऑब्वियसली रेफरेंस दा पुथोकना अखोइ मसीगी दमुक्ता दा अवाब फोंदोकपा नुंगाइतबा अदुगा इशोरगी मफमदा इशोरना यामना इंगना सिगना थंबिनाबाना कोई ऑब्जर्व तौबसी आई यामना मतिक चाइ हाइना खंजै लोइनाना फेरजोन दा जुलाई की 7 हाइब तारे फेरजोन डिस्ट्रिक्ट दसु लाइबक थीब थौदोकता मोय अनि याउना कोई लेखिदबसे अदो यामना थमोय सोकनाय ओइबा अदुगुंबा इंसिडेंट थौदोक अमनी अदो लेखिदबा इमुंगदा बोट फेरजोन डिस्ट्रिक्ट दा लेखिदबा अनि अदुगा 61 हाइना लौब तारे dead body phangdaba ani hum aduga phangkhiba 58 tuga tharaga adagi soktana hindi hingahuraba army go hospital da tongan ba hospital da layeng dana huji treatment chathariba mayam su yamna thuna speedy recover tawdna makhoibu amuhanna khoi mioiba samaj gi seba tawba phangba ohen biba oisunu लेखिद्रबा इमुंग मनुंगी नुंगाइतबा अवाबा मदा कोई अगस्त हाउस लेदा कोई मयाम ऑब्वियसली रेफरेंस तौबदा ऑनरेबल स्पीकर नाइबु मतम खितंग पीबी बाई थागतचरी लेखिद्रबा इमुंग मनुंगी अवाबा दसे सौ याजरी अदु मखोइगी लेखिद्रबा सिंग अदुगी थवाई तमा अदु इशोरना सरगदा थंबीबा ओइसनु हाइबाई वफम खरसी थमजरी Mathangda, Honorable Minister Awangmong Nima. Honorable Speaker, sir, I will reference the Hakso Surukatang Lauruba, Matam Bibi Tagatsari. Yan Hanbada Kakching Assembly Constituency Digi Karamba, Lake Hyderabad, Member Yankom Tambal Singh. Mahagan Lakhidabada, who state ki Chauba Mangba, Amani Eduga, Mahaki, Tamoy Boygi, respect and homage bizarre, Adoloina, Maki Imungi, Awaba Suruk Lauzari, and I see a gas house get through the Tamzage, Ani Subada, Koigi, Makom, Hanasukauza Baduga, Marangting, Hanasukauza Badugi, Kun, Manakta. Railway substation amada landslide thokpagi thodok sida adugi mafam aduda leiramba 79 people including 43 Territorial Army aduga 31 railway officers engineer yauna aduga si company ke labor sing aduga Makom kun magtagi imung ani member mga ama sina matay manaw ni amaga imung ama sina matay manaw loina na chahiya ni khatang suri ba adugumba nupi macha yauna asige thodok sida yauki marak sida landslide taba ahing 29 June ge midnight taba adugi landslide aduda miraculously escaped over hinghoba mi tara homdoi sina Territorial Army aduga mi manga sina railway labor sing mohoibo save to hobigi ishor boy thagatningi hojik lake hidroba hai tare member labor Territorial Army aduga
makom khundagi mi manga yauna 61 si akoi thidok nangai numit kun henna hotnarga akoi July kun phawbadi 56 khatang phangbani akoi senior member na su panjakre akoi leader of the house in church na su panjakre mi 58 ngasi phawbadi asiba hapchang phange ahumdi phangkhidre sigi imung miyam sigi khalurga yam ningmang amde adubo lebak thiba sigumba thokhibada yaukhiba lost soul miyam punamaki maphamda ege my deepest respect and homage I offer to we koige makhom khundagi leikhidrba imung ani sida kabam gai gandon mai 29 years Junthuilu gondom mai 28 years aduga siani gi machanupi Junthuilu gondon mai chahi ani khatang suriba makhom part 4 dagi ni part 5 dagi Lonpuilan gandon mai 30 years old Thuisinliu gandon mai 27 years old akoi recover tawnaba hotnaba kanda khun miyam su yauna imung sing yauna yam honaki leikhidrba imung ani da su ai ihak yauna khoge honorable member tamelong noni khau nongba ge su miyam sum visit tawki mokhoge imungda thokhibadu yengba kanda ningmangamde adubo thokhibnina akhoi su ningmangamdrasu akhoi respect piba akhoi prayer adu offer tawbana adu natana tei makhatana tawba ngamkhide du orabusu sigi gas house ki through da e haksu imung munongge awabage suruk lauzari hanai thamjaninge aduga Farzol district da landslide mari leinaba incident haibtare sida thokhiba sigi thodok sida ayambana hinghawbase miraculous escape ni mokhoige life save tawgi damagda isorbu soi thagatba phongdok chaninge aduga leikhidrba ani gi thamoi boyge homage and respect peaceable loinana leikhidrba imung asi ani gi imungi awabachu ai saruk lauzari hanagas house ki through day thamjage aduga honorable speaker na matam bibi gudmak yam thagatsari thank you Mathangda honorable member Shri K.S. Kishan. Honorable sir, asigi obviously reference da ahanbada asigi August House ki member wiriba Shri Yankum Thambal Singh Kaking Assembly constituency bu represent tobiramba mahakna lekhitabada aishu awab pungtokgi saruk yazari Pabung Thambal si akoina haktengna khangudagasu magi warida yamna singlemba tappe imba loina yam determination leiba ireba isati yam khanjaba adugu miwe amani aduna koina taji Manipur da yamna itis hasik oiba matamamada yam akanba chapu maloinana Manipur state ut phangdaya tiatna torokpada akanba thodang loduna achoba thodang loduna honarakpada jail lo mari rak legraba aduga masana assistant teacher ma oina liwa Saning government high school da thabak torumbase lebak myam gi seba tawge aduna man kathoga magi oisaba punamak thadoga lebak myam gi damta thabak tonaba tholakiba me mani thengkang kaya da mahakna khoiki Manipuri oiba issue myam amada saru yabirami aina matamdra sum tajabada kakching maigesi communist ke yamna akanba oiba matamduda MLA obiramba
Kheti Irabot Musiam contemporary in a fight Torumba Adubu Akogi Nasagi Pabung Tambal Sisu Magi Honazaman Neba Miaman Shidana Akogi Independent Merit Musharagasu 1984 ki Mikkels Mai Paktana Aga South ki member Oiraga Manipur Kina Sobot Hotong Biramba Adu Misak Amani Asum Laba Tang Laba Manipur ki Mapari Manalay Kitavda Mak Imung Manung Masamasu Sagay Natay Punamakna Puri Bawa Abadu Aisu Saru Yazari Haduna Fondok Chari Luna Loinana Nasiki official represents Amat Tumoy Shokngai Oiba Masi decades you and Lakador decades in the zoo Sum must talk about Oi Shano and Jabagaloina Tolkanizu Kandaba Yamna Nungaitaba Agas House de Labor member Kudimanasu Nungaitaba Bopiram Gani Luna Manipur Miam Nasu Asuki Matik Nungai Nagitaba Ang Pop Nagiba Akoiki Marang Singi landslide ke Togok Sini Jun ki Tarik Kumapanam Sun Kuntragi Lonaba Hingda Jing Siningai Raga Plup Mi Yam Gidro Mayang Malay Gitaba Ojik Pavada Manipur government na Central government is help Laga Tuan Ba Kampun Sanction Dana Honorable Minister Mayam Sanction Dana government ki machinery Mayam Tazalabokta dead body si loina suna fangdana legrabani masi yamna nungai taba thodoni aduga leba asigi shanti raksha purakna bahon abada achobo thodang lawriba army personnel singmyam amasu legidrabani asuguma thodok ase masi agas house sidaida masigi official reference te tobase khwaidagi matik saba amani loina na Masih August House sida official reference sida honorable speaker na batam pibiri ngai sida House sini yaragadi tungda mamangna tawrusu masi state morning bo nongma tawthokpa matik chaba amani na ayo na thamjage aduna laikidreba mayam sina imung manungdagi ikang kanghaudana chatkibada Maki Mari Mata Imung Sagai Natay Mayamna Bori Awabado Axu Saru Yazari Aduna and see South Tamzage Loina Akogi Masigi Matung Kan Kanadana July Taret Fajolda landslide da Mukasu Labaktiva Todomada Mu and Nima Legitaba Masi Chokogi Tanglaba Manipurgi Lanani Mankrabani Aduna Makoyani and Lake Dabada Nangoriba Imung Manugi Awabadasu and Agasauxida Saru Yazari Honorable Speaker na I was Matam Karapi Gata Honorable Speaker would Tarapa Pondoxari Matanga Honorable Member Sri M. Lameso Honorable Sir, July ki tang tara tarir nungthilda mathang tang tara ga nipanda pangthokadaba presidential election gi chatkani haina hek tholakpagi aina kaksingdagi tholaga sora yorokpa matamsida phone ama lakpa nakhoigi ipandu aigidi ipanni pan thambal Masi Yagado Mandre Bungo Harpadagi Halaga Salaga Ipan Gita Chalubomatamda Minitara Gumagi Mahak Lay Ruidaba Minitara Gumi Mamanga Chapchana Tunga Mahakpu Maki Asivat Mana Aina Pisik Pingai Dagi Pibirakpa Asibat Mayamadu Amukhana Pibirami Ipan si Aigi life tadi amna maruiba maramdi Aina kaubung maruidaba Aigi punsida
ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯝꯕ ꯑꯩꯅ 1980ꯗ ऑल इंडिया मेरिट स्कॉलरशिप की एग्जाम थाब चलमदाइदा अगी पाबुंगसिना मपान अमुक थोक्त्रिबा लाइरिक फजन तमुगदबनिना अइजी कनाना थिनगदबनो गुवाहाटीदा परीक्षा थाबजी कनाना थिनगनिना थिन्नब मिजी लेरक्तरा कांदा इपन्ना अखोइगी इमुंगी हल्लमनसिंग कौरगा महाका यामना लूना तिरकपा अइगी ग्रैंडमदर की अइगी दिमामा ग्रैंडमदर की हेक मपुआ सिदा मबानी तानरगा इबु मोइना थिनबीनबा मी एमा थीरगा इपन रोसरास मा मसामंगना लागा परीक्षा थाबा चलमदाइदा इपन्ना इबुंगो मी एमगी खेनबसे एजुकेशन लाइरिक हाइबसिनी अना पुंसीदा नुपा अमा ओइबगी ख्वाइदगी मरु ओइब खुलाइसी एजुकेशन हाइबसिनी हाइना ताकपिरमी हाइरिबा नुमित्तुदगी हौरगा अइगी पुंसीदा अइना थांखिबा अइना तौखिबा मरु ओइबा लाइफ की स्टेप खुदिंगमक्ता महांगना आइबु खुद पाइबिदुना आइबु गाइड तौबिरकपनी मयामनदी महासी कक्चिंग लोमदा सोरा रोमदा नोंसा हाइना खंगनै इंडिपेंडेंट दा लेपगसु नोंसा मरकार दा लेपखि करिगिदमक्ता वादी यामना ngang अदुगा थबकना यामना तौबा एक्शन ओरिएंटेड ओइबा अदुगुम्बा लीडर अमा सोशलिस्ट अदुगा सोशल एक्टिविस्ट अमा ओरपा कक्सिंगी डिस्ट्रिक्ट डिमांड तौबा मतमदा मखोइना अचौबा दायित्व लौबिदना लैगिद्रबा पाबुंगी राबोट एक्स मिनिस्टर मखोइना असेंबली दा पुथोक्तुना गेजेट अमा थम्बगा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट तानबगी मतंगदा अचौबा थौदांग याखी लोइना इमरजेंसी की मतमदा अमदी स्टेट डिमांड कमिटी की मतमदा लेबा की दमकता कथोकनी हैना चेलुबदा महाक जेल सु क्यारक संगी लेबा की फॉर द कॉज ऑफ द स्टेट फॉर द पीपल ऑफ मणिपुर असिगुम इपन असिना लाइखिदबदा is a very big loss for Manipur and for myself maramdi 2017 की इलेक्शन दा आइना वोट लेप मतमदा महांगना इंगोंदा हाइबिकी इबुंगो राजनीति लेप्त्रिङाइदा फजना खलो राजनीति तौवा हाइबसे you have to sacrifice everything नंगी पर्सनल लाइफ ngasi मी खरनदी एमएलए ओइरे मिनिस्टर ओइरे यामना नुंगाइरमगदबो मानबा अदु असेंबली दा फमीबा मेंबर सिंग मिनिस्टर सिंगी रेस्पॉन्सिबिलिटी से प्रजादा लेरिबा रेस्पॉन्सिबिलिटी से मसी ngang चलुको नंग मसी यामना नुंगाइबा पोती नते अवाबनी अदु नंगना तौगे हैना खलबनीना इपन्ना आशीर्वाद पीरी हैना महांगना आइबु पीबिकी सुकाउ काउबा ngamaroidaba यामना मरुइबा इंसिडेंट अमदा आइना 2017 दा इलेक्शन कहौदबा मतमदा इपनसिना लागा अंगांग मचादौना कप्पगा आइना इलेक्शन पेटिशन अमा थारी हाइबसिदा मफम खुदिंगदा हाइरु मतमदा सिगुम्बा ओइबसु यारोइदबा भारत अमुक्तंग ओइगिद्रिबा मी अहुम इलेक्शन तौबदा सेकेंड ताबना एमएलए ओइगनी हाइरसिबु करिनो ना ngangrसु इबुंगो नंग अमुक्तंग आइंगोंदा फजना अमुक्तंग एक्सप्लेन तौना नंगना मसी कोर्ट पुखलिसिबु नंग करि वखन खनबगिनो नंगसु लाइरिक ति फनाम तमुरे दु मसिबु ओइबा यागदोरिब्रा आइंगोंदा अमुक्तंग ज्ञान ताहलोना फम्मगा पुंखाय अमगुम लाइरिक सेना पुथोगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्सि पुथोगा सेक्शन जी मथंग हायरकांदा इबुंगो नंगना हाइरिबसि मतुंगिनादी कोर्ट न चुमना तौरगदी मसि नंग सोइदना माइ पाखमदि थोइना माइ पाओको नंग माइ पाओको हैना पोर पिबिरा कांदा नवेंबर की तांग 5 दा हाई कोर्ट न लाउथोलकांदा इहान हानबदा इमागी युमदा चलगा कप्पगा खुरुमगी असिगुम्बा इपन न लेगिदबसे मणिपुर की नतना अहाकिसु इमुंगिसु अचौबा अमांगबा अमनी हाइबसे थमजगे अदुगा महांगना लेखिदबदा कक्चिंग प्रजाना वारिबा मागी मुंगना वारिबा खुदिंगमकै अगस्त हाउस की ममांगदा सरुक याजगे हाइना थमजगे नसी हाउस दा फंबिरिबा मेंबर खुदिंगमंगना अखोई इपनबु महांगना खितंग दवरसु कंट्रीब्यूट तौरंबा मणिपुर की मतंगदा लैबा की मतंगदा सिगिदमक्ता अप्रिशिएट तौबियुगिन तब पुनमकु थागचरी लोइनना हनक
Marangsing None Amadi Fejolda Amuk the talk trip at Todo, no item Todo Amada like Hidabo Mayamgi, Mung Manunga Wabai, Agas House Sida, Saruk Yazeri Haina Tamzage, Aduga Makwiki, Mung Manun Awaba Duda, Kariumba in a Mating Pang by Yaragadi, I Pangjagi Haiba, Wai Karasi Tamzabaga Loinana, Honorable Speaker Bu, Madam Kara Pibi Bagitamta, Tagat Popong Luxury. Thank you. I have to like Hidrabat Hawaii Sing. Buikai Kumnabo, Chevaga Luinana, like Hidravashingi, Mung Manungi, Awab, the Sharu Gazari, like Hidrabat Hawaii Sing, Mapugi, like on the Ing Singna, Layunavi Damal Ishorima from the Pratana Tojari. House here, Abalogeraga, Hozik, I have resolution, the Matang Muk Tojake, that this house expresses its deep and profound sorrow at the sad demise of Sri Yankom Thambal Singh, former member of Manipur Legislative Assembly from 37 Kangsing Assembly constituency, and loss of lives in the landslides at the Marangsing None on 30 June 2022 and in Fezerol on 7 July 2022, and that the members of this House observe 2 minutes silence by standing as a mark of respect to the departed souls. Yani. House da karigumba mataga lauthok chahuke Honorable Member Sri Haukolet Kibjen na July tarik manga degi kumanga degi kuntaret phawbu suti nibirei amasung Honorable Member Sri Sorokhaibam Rajen Singhana July tarik kumanga degi August ki tarik manga phawba asi suti nibirei aduga Honorable Member Sri Laisio Kaising na ngasigi ona suti nibirei House and Lip Review da Yabirabra House na Yabirabni na Lip asi grant Jere. Agenda number 2, paper to be laid on the table. Shri T.S. Biswajit Singh, Honorable Minister, na paper laid Tobigani. Speaker, sir, I beg to lay the following on the table of the House. Roman number 1, Finance Account, Volume 1, 2020-21. Roman 2, Finance Accounts, Volume 2, 2020-21.
Dhamma number 3, Accounts at a Glance 2019-20. Dhamma number 4, the Manipur Fiscal Responsibility and Budget Management 4th Amendment Ordinance 2020-22. Manipur Ordinance number 1 of 2022. Thank you, sir. Agenda number 3, presentation of Business Advisory Committee report. Shri T.H. Biswajit Singh, Honorable Minister, the second report of Business Advisory Committee 2022 present to begin the motion move to begin. Because I beg to present the second report of the Business Advisory Committee, and I also move the motion that this House agrees with the allocation of the time proposal by the committee. Thank you, sir. Is it hard? Oh, sir. Okay. So I, Honorable Speaker, the ICM Kaktazabani, Ziki, agenda number 3, presentation of Business Advisory Committee report. Siga Mari Lena. I wapam Amanidang, Honorable Speaker, and PV the Mutagasari. Sir, Akoi Hozik hold Akoigi Sathariba session rules of procedure and conduct of business the Sathabani. Adong Asigi Business Advisory Committee report na Tangalaiba that this House agrees with the allocation of time proposed by the committee. Haibasi Ekoi Aina Sum Ekoi rules Mayam Jingji Pajabada Kitan Ashoiba Malay Haina Kanjabadegi and Honorable Speaker gi attention draw to Javani Amasung House ki members singi attention draw to Javani. Sir Madudi Aikoigi Business Advisory Committee si as per Rule 266 I am Sudum Ying View, Honorable Members Sing or Officials Sing. Sida Sir Aikoi Assembly Session gi Business Advisory Committee Pam the Navigi the Mag Okiva Tang July gi Tang Trama to the notification number Toki. Haidiba notification ji Akoigi Advisory Business Advisory Committee members in Pam the Navidam. That is okay. Sir Maru Wapam di Akoi 20266 clause 1 Business Advisory Committee da rule Lamakak Lady Basi Masi violate Tode. Masita Sikari no have they Patoksake. There shall be a committee called the Business Advisory Committee nominated by the Speaker. Sir. It shall consist of not more than 9 members, including the Speaker and the Deputy Speaker. Speaker shall be ex officio chairman of the committee. Sir, Sida 266 Rule 266 the Deputy Speaker si Business Advisory Committee the compulsory way get the Machi Business Advisory Committee say the moment Masi constitute the Wudegi Haiba Ekoigi official notification si Masi later Banina Lana Satkre Aduna Masagi Masi option nate. It is very much compulsory to include the Deputy Speaker as per Rule 266. Aduna Masigi Equina whole Equigi proceedings Masi right from the meeting of the Business Advisory Committee Pamba Hobanu Mitudegi Langre. Aduna Lalabanina Rule si Lana Adum Chatagibagi Fibam the lady. Aduna Masi Lana Haudokiva Lana Business Advisory Committee constitute Togibina Masi Lana quick proceedings is Sumtataki. Aduna Masi Aina Masi Tianabadegi Atopa State Singi reference Krasua in the pie. Pabaduda Haiva Sigi including the Deputy Speaker
masi yaudaba state kharasu leramneba haibadi deputy speaker se khanba khandaba su dum question leibani na atopa Karnataka da for example Karnataka da including the deputy speaker se yaudeba aduna adum my proceedings si akhoi business advisory committee se constitute tawda adum yayaba aduna masidadi compulsory constitute tawgadabani haibani na masai notice thabada su deputy speaker yaudre khanju khandramina yaudre aduna akhoi posi lana sum chatkibagi podum lere aduna masi aikoina mayamna su masidi akhoi aigi aina move tawjaribase ai tomdegi nate kaigumba rule mayam se sumkaina chakhibtargidi rule se amend tawga darkar leibra aduna masigi posi rule se amend tawdragadi sum akhoi lana sum chakhibagi podama lae aduna masidi it is for all the concerns of members adigi officials sing masi leibrana haina khanjai aduna masi rules amend tawdragadi makha chathadabasi masi maram chabra chadabra isi mayamgi observation namta tawbiyu thank you Honorable member na haibiri do mayam puna muki khallaga haibi bane lawjera kanda haibiri puna note tawsanjare aduga PBB aba suggestion ju PB ro aduga khoi mayam tanara kari lege du yengminnaga si nai thamjage mathang si hoji haiba khoi motion asi adopt tawda house na yabi rabra san PB ro na haibara regadi ekhoina aina pukhachari basi rule digi makha chathad si rule se apply tawdragadi ekhoi chathabasi maram charibra chadabra haibidusu haibiyoba akhoi chai natraga chade dum hairga su kasu kaide rule si apply tawi tawde haibidu dum haibirga dum tawbi ai aidi opposition oina ruling against the ngang businate rule ekhoi punamaki apply tawriba rule se masi chumibra lalibra si concern akhoi official sing adum naina biraga masi chumi natraga chumdi se dum thambiyo yaiba Honorable member ki do ai note tawsanjare soidana Another similar Siena Hajik. Yay, no Tawudu Yay, Ado rules Lalaga de Kuchat Baya Deva Sessionji. Rule Lali Nataga Land, they have to Hojimali Padi Kudonja, the Madu, Kinam Pumni, and Binabam Sangra, and Sanjaba Duname. Adudi Equisi rules Lalaga de Equisimaka father proceedings at Havaya de Baduna Masi Adi rules Lalin Trakasumi have a city, Kitan Kanabagi Matamadum Lovi paying Kalaba. Mamangi akhoi leiriba session kyara akhoi leiriba ani shuba akhoi 2.0 government lakri mamang da su masigi leiriba potse dum phama yaw grabani akhoi leiriba honorable speaker matamdu leibira masuleng chalaga leibiri masigi puna maksinji member puna magloi witness torba ngakani aduna huji akhoi khandriba pot ama bo mandatory oi haidana kabana yaw gadori bino sima akhoi khanabam su darkar leiba aduna masigi leiba bijai business ke advisory committee me ama senior leader mayam yawarga tawgiba potni masi motion je dum chasabada Kaibale Roidran Kale, the Huziki honorable member na Hari honorable speaker na Akogi House note Tore Matungi Laka port to the Kanaka Toxi and Habi Potom Habiramina, Masim Satavan Chungan and I more time. Thank you. Yaki Hungary rule say Sumi or Lali it should be decided by the honorable speaker, not for any other minister or MLS. That's why please decide by the honorable speaker. It is wrong or not, it is decision by the final honorable speaker and final note to Sanjagre and Hajere Adu Matunda Yon the she Yang Nabi Matamon PV Chungani and Kali Aduna Makacha Tajarage Hojiki motion Nama adopted Wigi. The house na yabi rabinina motion na adopt tawre. Agenda number 4, presentation of demands for excess grants. Shri T.H. Biswajit Singh, Honorable Minister na demand for excess grant for the year 2017-18 present tawigani. Speaker sir, I beg to present the demand for excess grant for the year 2017-18 to this August House. Mr. Speaker, sir, I rise to present the demand for excess grant for the year 2017-18. During the year 2017-18, there had been expenditure in excess of the SARS appropriation and aborted grants. The Committee on Public Accounts of this House had examined the accounts and recommended in its
53rd report for regularization of the excess expenditure in a manner prescribed under Article 205 of the Constitution of India. A brief account of the said expenditure is indicated below. During the financial year 2017-18, an excess expenditure of rupees 467.20 crores occurred under one appropriation and the 5 grants. The excess expenditure was mainly due to repayment of the ways and means advances, payment of the interest on market loans, payment of the pensions, etc. The details of the excess expenditure and the reasons thereof is indicated in the demands for excess grant being presented to this August House. The excess amounts over the SARS appropriation and voted grants need regularization as recommended by the Committee on Public Accounts. The PSC has made valuable recommendations for the improvement of the budgeting system and for enforcing stricter financial discipline. I am grateful to my honorable colleagues in the committee, and I would like to inform the House that our government has accorded due regard to the recommendations of the committee. With these few words, I present the demand for excess grants for the year 2017-18. Thank you, sir. Agenda number 5, presentation of budget estimates. Shri T.H. Biswajit Singh, Honorable Minister, the Budget Estimate 2022-23 present of vegan. Speaker, sir, I beg to present the demands for Budget Estimate 2022-23 to this August House. Speaker, sir, with your kind permission, I rise to present the budget for the year 2022-23. It is a great privilege and honor for me to present the first full budget of this government. I, on behalf of our government, express our deepest gratitude to the people of the state for the mandate given to us in the recently concluded assembly election. We will continue to work for the people of this state and ensure that we fulfill their aspirations for which we have been given this opportunity. I assure the people of the state that the trust shown to us will not be wasted. Our government will work tirelessly and selflessly for the people of the state to achieve an inclusive, peaceful and prosperous Manipur. Our Honorable Prime Minister has been an endless source of the inspiration to us. Our government is inspired by his dedication and selfless service to the nation. Speaker, sir, as you know, due to time constraints, we had presented only a vote on account for the budget estimate 2022-23 during March 2022 to enable the government to discharge its responsibilities and meet all essential expenditure during the first 4 months of the financial year. Now we propose to present the full budget during the current session. This full budget will reflect the priorities of our government and our commitments to take up various developmental and social obligations. As this present session is expected to last till the first week of August, we are proposing for a vote on account for the month of August to enable the government to meet its committed and the urgent expenditure. State of the economy. Mr. Speaker, sir, at the outset, I wish to place before this August House important aspects of the state of the economy. Sir, the pandemic, which started towards the end of the financial year 2019-20, had a massive impact on the state. The pandemic disrupted the lives and the livelihood of the people. The period also witnessed considerable reduction in resource receipts. The impact was felt during financial year 2021-22 as well. The cumulative impact of these years has posed a serious challenge to our fiscal position. Despite the challenges faced in terms of the resource availability, our government could fulfill all its commitments, including funding measures to tackle the COVID-19 challenges,
meeting committed expenditure on payment of the salaries and the pensions, fulfilling developmental requirements, and extending both financial and the material assistance to the vulnerable sections of our state to tide over the hard times due to the pandemic. This may be appreciated given the fact that our own resources are limited and the resource pool of the state is determined largely by the transfers from central government. This is a common feature of the state finances of all the northern and Himalayan states. However, resource transfers from central government showed considerable improvement during the second half of the financial year 2020-21, largely on account of the good collection of the personal income tax and the corporate tax. As the supply side of the economy began to return to some normalcy after the successive waves of the COVID-19 pandemic, the sharp increase in the momentum of the commodity prices since March 2022 due to geopolitical reasons have affected every section of the society, mainly in the form of the price rise of the essential commodities. This is a worrying trend. The recent rise in infections due to COVID-19 is also a matter of concern for the state, both in terms of its impact on health and state finances. We are making all efforts to manage this new development. In the recent times, the state government has been taking steps to mobilize additional resources to meet our increasing expenditure needs. In the last few years, on tax revenue of the state has recorded a gradual growth. This is driven mainly by the good collection of the state GST, motor vehicle tax, and sales tax. The state is taking additional steps to expand the tax base and reduce tax evasion. Any additional resource mobilized will assist the state to meet its various obligations. Various success of the resource mobilization are being explored. As highlighted above, the pandemic years had left a deep scar in our economy. The state incurs considerable amount of the revenue expenditure to meet its committed obligations on payment of the enhanced salaries, pensions, interest payment, and operating expenses, etc. As an aftermath of the pandemic, fiscal position of the most of the states deteriorated sharply in 2020 with a sharp decline in revenue, increase in spending, and a sharp rise in debt to GSDP ratios. Fortunately, the state is not in the category of the state with fiscal vulnerability, despite the position highlighted above. The state will continue to take steps for fiscal consolidation by increasing our revenue receipts and the concurrent reduction of our debt stock. In this connection, it may be appropriate to highlight the measures taken by the Government of India to restructure public finances, especially flow of the central scheme funds, and to ensure that funds released for schemes reach the last mile and fulfill their purpose. Since financial year 2020-21-22, the central government has come up with the measures to reduce idle parking of the schemes funds in scheme accounts. This is a step in the right direction and will enable development funds to reach the last mile timely. With the state nodal agency model, the flow of the funds released for centrally sponsored schemes can be monitored. Once fund utilization is assured, this will cause release of the further installments to the state. Recently, based on communications of the Government of India, the state government has taken a one-time exercise to ensure full release of all the centrally sponsored schemes, grants to the implementing departments. Central government has assured the additional scheme funds will be released in the aftermath of the exercise. The state government will take up
with the central government for enhancing funding of its various developmental and social needs through central grants under centrally sponsored scheme and externally aided projects. This will reduce the pressure on discretionary resources available with the state. Further, it will also help the state in its fiscal consolidation process. One positive development in the state during the COVID-19 era is the continuing increase in expenditure on capital outlay. In 2020-21, the central government started the scheme for assistance to states for capital expenditure. Under this scheme, the state government received an amount of rupees 370 crore in financial year 2021 and rupees 212 crores in financial year 2021-22. The funds received under the scheme has been used to complete a number of the incomplete projects and to fund new projects. During the period, in line with the policy of the Government of India, the state government has also reoriented its focus towards increasing expenditure on creation of the capital assets. During financial year 2020-21, the total expenditure on capital outlay was rupees 2,439 crore, which is an increase of about 111% over financial year 2019-20 figures. Similarly, the expenditure increased to rupees 3,250 crores in financial year 2021-22 as per pre-actual figures. The sharp increase in capital spending by the government can be seen both as demand and supply enhancing response as it creates infrastructure capacity for future growth. For this financial year 2022-23, this scheme has been renamed the Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment, and the Union budget had made an allocation of rupees 1 lakh crore for this. In this year, there are 7 parts. The scheme allows for states to get additional funding by fulfilling various reforms, including under PM Gati Shakti, PMGSY, digitization, right of the way for optical fiber cable network, urbanization, and this investment or the asset monetization. The state government is making all effort to get the maximum allocation under this scheme, as it will aid the state in making critical capital investment. Public-private partnerships (PPP) is an era that the state government is actively exploring. PPP projects combine the base of both the public and the private sectors to provide services to the public, generate resources, and also bring efficiency to the development and management of such projects. Various PPP projects are under consideration and the preparation at this stage. This will generate resources for the state government to meet its developmental requirements. The recent increase in commodity prices and the sudden rise in COVID-19 infection apart, the gross state domestic product for 2022-23 is estimated at rupees 42,301 crores. This is against the GSDP of rupees 37,760 crores for 2021-22. We are confident that the state will continue to register good economic growth, and all necessary steps in consultation with the Government of India will be taken. Sir, it has been repeatedly mentioned that Manipur depends heavily on the central government for its financial resources. I express my deepest gratitude to the Government of India under the able leadership of our Honorable Prime Minister for the continued support given to the state in this regard. But it is my sincerest belief that we have the capability to generate more resources than the current trend. The previous BJP-led government had taken the various steps in this regard. We will be taking them
forward and also introduce additional steps to increase our own revenue collection. I request the support of all the members of this August House and the people of the state as we take this important endeavor. Priorities of the government and the specific budgetary allocation, entrepreneurship, scaling, startups. Speaker, sir, it is important that we make full use of our human resource. In this context, entrepreneurship, startups, innovation, etc. are important to drive the economic growth of the state. These are essential for employment generation as well as the livelihood creation. The state, in finding the commercial space and the flexible skill upgradation programs, are some of the difficulties facing entrepreneurs in the state. To meet this gap, we aim to take up development of the district youth scaling, entrepreneurship, and the employment centers in district headquarters with significant commercial activities. These centers will provide commercial outlets as well as the skill upgradation opportunities to the startups in the state. The information technology sector is a promising area which can provide employment to a large number of the youth. The government is currently taking up the project of the training 2,000 youths from across the state in the ITS sector. The state government is bearing the training cost of these trainees. Having a large pool of the well-trained youth will be a huge resource for the state. The government is also taking up a project for providing on-the-job training with graduation studies for eligible youth of the state by tying up with major IT companies in the country. The state government is setting up a center for invention, innovation, and incubation training on a PPP model, with the state government share being rupees 30 crores, and adequate allocation has been provided for this year in this budget. This center will become the focal point for startups and entrepreneurs to invent and innovate. Ideas will be nurtured and allowed to incubate by provision of the support by the various experts in this center. Connectivity. Connectivity is a sector critical to the development of the state. While national highway works and border roads projects are implemented by agencies under the central government, the state government implements roads projects through the Public Works Department and the Rural Engineering Departments for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, combining all sources of the funding with the exception of the projects implemented by the central government agencies. The capital outlay on roads and bridges in this financial year 2022-23 is about 2,700 crores. Through proper fund flow management, the state government has been able to improve the fund flow of the PMGSY in the last financial year. In this financial year, with supplemental funding for border areas, the fund flows is expected to increase significantly and will aid in completion of the many projects. Further, under the 100 Days Action Plan, improvement and the repairing of the important roads in all the districts are being taken up. The Imphal-Kangsup-Tamenglong road has made significant progress. At present, there is a physical progress of 60%. This project, along with the ongoing Imphal-Tamenglong-Haplong road project, will provide another lifeline to the state. These highway projects, along with the many other projects being implemented or in the pipeline, will significantly improve the connectivity map of the state. Concrete roads have a distinct advantage in significantly reducing the cost of the maintenance. We had proposed the project for improvement of the roads with Imphal City with rigid payment, including concrete line drains with an estimated cost of rupees 3,303 crore as an additionally added project. This project was recently
proposed by the Ministry of the Finance to the Asian Infrastructure Investment Bank. This project will result in savings to the government by reducing the need for routine maintenance. The state government aims to expand the SAM to all district headquarters in the future. The Impal-Mandalay flight under the International Air Connectivity Scheme, UDAN, will be starting within this year. This flight service will help build up cultural, economic, and people-to-people ties between the two countries. This flight is just the beginning, and international flights to more locations from Impal will be available in the coming months. Under RCS UDAN 2.0, heliports are being constructed in 5 locations in the state. Upon completion of these heliports, connectivity through helicopters will improve drastically, providing a quick means of the transport within the state for the transport sector, and allocation of about rupees 59 crore has been made in this budget. Externally added projects. Speaker, sir, externally added projects are an important source of the funding, especially in the context of the critical infrastructure project requiring large funding in the short term to meet a specific gap. We have made a significant progress in this regard. There are 4 EAPs currently under the implementation in the state. These include the ADB funded Impal Kangchup Tamenglong Road, the NDB funded Manipur Water Supply Project, the KFW funded Forest Management Project, and the World Bank funded Dam Rehabilitation Project. 2 EAPs are in advanced stages of tender. The Lamphel Part Water Body Rejuvenation Project and the Impal Sewerage Project Phase 2, both with funding from NDB. Works under these projects are likely to commence within the next few months. Tender process for the ADB funded Impal Ring Road will also be starting within the next few months. Apart from these, another 4 EAPs are under active discussion with the concerned funding agencies. Altogether, this government is targeting a capital investment about rupees 15,000 crore through externally added projects in the next 4-5 years. These projects will not only improve the infrastructure in the state but also create opportunities for livelihood and employment. Education. Speaker, sir, education continues to remain a priority for this government. The flagship school currency mission has brought a change in the education sector for developing model schools across the state. 2 phases of this mission have already been taken up. For completion of the 2nd phase and to start the 3rd phase of this mission, an amount of rupees 38 crore has been allocated in the budget, which is an increase of 52% over last year's allocation. The centrally sponsored scheme Samagra Shiksha provides an important source of the funding for elementary, secondary, and tertiary education. We have streamlined the flow of the funds for this scheme, and we are confident that the funds received this financial year will be the highest compared to the other years. An allocation of about rupees 800 crores has been made for Samagra Shiksha in this budget. In this digital age, education has become inseparable from information technology. Students from economically weaker backgrounds find it difficult to keep up due to difficulties in accessing digital course materials. This is more pronounced in higher education. The Chief Minister's College Mahiroi e-support scheme aims to provide support to students from such economically weaker background by providing smartphones through which they can access study materials. The scheme aims to provide the smartphones to 2,000 students from such backgrounds through a transparent and fair selection process. For this, an allocation of rupees 2 crore has been made in the budget. Health.
Speaker, sir, the COVID-19 pandemic was a reminder to the whole world that one must continue to invest in the health sector and improve it. The government's role is critical for the development of this sector. The Chief Minister Hakshel Ki Tengbang scheme has been a resounding success and has reduced the out-of-pocket expenses, especially by the poorer sections of the society. Till date, about 5.85 lakh beneficiaries have enrolled under CMST. From those enrolled, about 1 lakh beneficiaries have received treatment under this scheme, for which the state government has spent about Rs 107 crore. This government has increased the limit of the assistance from Rs 2 lakh to 5 lakh this year. This will benefit the patients who need additional assistance for specialized treatment or long duration treatment. The Chief Minister's Help for All scheme was launched in October 2021 with the aim to provide door-to-door healthcare services and completely primary health checkup for all the people in Manipur. The objective is for early identification and the diagnosis of the 10 non-communicable diseases, including hypertension, diabetes, 3 common cancers, etc. Till date, 832 villages have been recovered and around 1.9 lakhs people have been screened. We aim to scale up this scheme to cover all 16 districts, cover 1,000 villages and screen 5 lakh people within this year. An allocation of Rs 5 crore for this scheme has been provided in the budget. We had initiated works for setting up the solar energy and energy efficient equipment in health institutions and centers. This is especially relevant for difficult areas, as this initiative can provide 24/7 power supply and can make the health centers fully functional. An allocation of Rs 4.38 crore has been provided in the budget for this purpose. Overall, we have allocated Rs 1,480 crores for the health sector, agriculture and its associated sectors. Speaker, sir, the agriculture sector is critical for the state. Agriculture with its associated sectors, including horticulture, animal husbandry, etc., have a huge potential to contribute to the economic growth of the state. As I had highlighted earlier, the streamlining of the fund flow under centrally sponsored schemes will enable this sector to access more funds, which will add to its growth and development. An allocation of Rs 660 crore has been made in this budget for agriculture and its associated sectors. An allocation of the Rs 4 crore has been made for the conservation and development of the Manipur pony. It is the intent of the government to take the development of the Manipur pony further in the coming years. This government has taken a strong action against the drug menace in the state. The war on drugs 2.0 has been effective in controlling the illegal drug trade to a large extent. One area which the government has been continuously focusing on is that of the illegal poppy cultivation in the far-flung areas of the state, especially in the border areas. While destruction of the poppy plantation is one way of tackling this problem, it is equally important to dissuade farmers from turning to this illegal plantation by providing remunerative source of the income by plantation of the case crop. For this, the government had initiated a pilot project to provide alternative to poppy cultivation to the farmers. In this budget, an allocation of Rs 4 crore has been made to expand this pilot project. The state government has been in touch with the donor and the agriculture minister of the government of India to prepare a consolidated project to stop plantation of the poppy within the state.
once and for all. The learnings from our pilot projects will be a major contributor in preparing this consolidated project. Irrigation is vital to the growth of the agriculture sector. Focus has been given to this area to ensure that farmers get adequate water of their crops. Various projects for education, including the surface minor irrigation, groundwater irrigation, barriers, etc., are being implemented. A total capital outlay of about rupees 600 crore has been allocated for irrigation in this budget. With improvement of the farming technologies, there is a surplus of the food grains in the state. Further, the central government is also providing food grains at a subsidized rate through the National Food Security Act. Keeping the interests of the state farmers in mind, the state government is aiming to procure 50,000 metric tons of the local paddy for distribution under NFSA. This is beneficial as the central government will save on transportation costs, and at the same time surplus food grains are procured from the local farmers, thereby protecting their income. This step will contribute towards ensuring food security in the state. For this, an allocation of rupees 84 crore has been met in this budget. Food management. Flood management. Floods are a constant challenge to the state, and it is important that we are well prepared to meet many eventualities. The government of India and had sanctioned the flood management and border area program to take off the flood management works in 10 river basins of the state. Works under the project have started, and upon completion, I am confident that we will be able to manage any flood situation more effectively. An allocation of rupees 411 crore has been made for these projects in this budget. I have already mentioned about the projects for rejuvenation of the Lamphelpar water body. This project, upon completion, will serve as a reservoir for any excess rainwater and will be able to prevent flooding in Impal city to a large extent. In addition to this, projects for conservation of the wetlands are being taken up, which will aid in flood management. In total, about rupees 700 crore has been allocated in this budget for projects which will enable the state to manage floods for more effectively. Law and order, security, fire protection. Speaker, sir, maintaining law and order and instilling a sense of the security among the public is critical for the society and economy to thrive. With this in mind, the state government is planning to take up a massive upgradation drive of the equipment available to our police for arms and ammunition, new vehicles, machineries, clothing, etc. We have allocated rupees 36 crore in this budget. This upgradation will be taken up in phases over the course of the next 5 years. Ensuring a strong police presence is essential along the international border to check illegal and anti-state activities. In addition, similar police presence is necessary along the national highway to ensure the smooth movement of the public and the goods. For this, the state government aims to construct 34 police outposts in the districts along the international border and 6 police outposts along the Impal-Jiribam national highways under the scheme for capital investment. We are also taking up the projects for providing housing facilities to our police personnel. In this budget, we are allocating rupees 12 crores to initiate works on this project. Fire service is an essential service, especially in the context of the rapid
urbanization in the state. To strengthen this service, this government aims to make the functional many of the fire substations which are currently not functional. For this, we are allocating an amount of rupees 10 crore in this budget. Drinking water and sanitation. Speaker Sir, it has always been the vision of our Honorable Prime Minister to provide tap water to every household in the country. It was with this intention that the Jal Jeevan Mission was launched. Apart from the Jal Jeevan Mission, the NDB funded Manipur water supply project and other projects from the Ministry of Donor and the NAC will be jointly contributing to providing functional tap connection to every household in the state. Currently, 72% of the households in the state are provided with a tap water supply, and we are on track to achieve the 100% within the target that set. For this, an amount of rupees 1,715 crores have been allocated in this budget. Sanitation is another important area. To provide sewage services within the Greater Imphal area, the Imphal Sewage System Phase 2 was proposed as an externally added project. As mentioned earlier, this project is likely to start commencing within a few months. The Swachh Bharat Mission in its first version focused on an open defecation-free India. Now the Swachh Bharat Mission 2.0 is taking the concept of the sanitation further. For sanitation, an amount of rupees 445 crores has been allocated in the budget. Inclusive development. Speaker Sir, it is essential that the fruits of the development reach all the areas of the state. Due to the various factors, including the geographical challenges, certain areas of our state still lag behind certain developmental parameters. With this in mind, this government has set up a special development fund for border and underdeveloped districts in the state. For this, an allocation of rupees 21 crores have been made in this project. This fund will focus on meeting development gaps for which no specific funding is available. This government had launched the Sub-Division Development Monitoring Mission with the intent of bringing development through the smallest administrative unit, namely the sub-division. A senior officer of the state has been designated as a Prabhari for each subdivision who will guide government machinery at the subdivision level. Detailed surveys have been undertaken to find out the gaps in development of every subdivision. Government projects and schemes will be refined and the plan to fill all these gaps at the subdivisional level. To support this mission, an allocation of rupees 5 crore has been made in the budget. Tourism. So, tourism is the sector with the highest potential to provide employment, bring investment and also contribute to the economic growth of the state. While the tourism sector was severely affected by the COVID-19 pandemic, there are signs of the recovery. It is important that we take full advantage of these. The state government is looking at different sources for funding of the tourism infrastructure projects under the Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram. The project for development of infrastructure for Shirui Heritage Village and the Bakshi ground at Ukhrul district, Manipur has been approved with a cost of rupees 46.54 crore. We will be starting works on the project within this year. The project will unlock the full potential of the Shirui Lily Festival and can make Ukhrul a must-visit location in the tourism map. The Shanghai Festival is one of the most important tourism festivals of the state. Hosting the festival near the home of the Shanghai will add flavor to this festival. For this, we are planning to take up a project for development of a Shanghai Ethnic Park near Kebulamjao, where all the communities of the state will be represented. Preparatory works for this project have started. We are also proposing to
develop a heritage project at Makhel and a state cultural center at Bihang. These three projects will become part of the Shanghai Festival Tourism Circuit. We are proposing to take up these projects under the scheme for capital investment. Forest and environment. Speaker, sir, the forest and environment sector has increased in relevance with the increasing challenges of the climate change. This government has given its highest priority to this area. It is important that we all join hands to protect our forests. As part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav, to celebrate 75 years of Indian independence, we have targeted to plant 75 lakh saplings by 15 August of this year. Afforestation, watershed management, seeking deforestation, community involvement, etc. are some of the strategies of the state government. The community-based forest management project is currently being implemented in a few areas of the state. We aim to expand this project with a focus on livelihood. A large and focused investment within the next few years are critical for the state, and for which a project have been proposed as an externally added project. Preparatory works for this project are currently underway. Sports. So, the fact that Manipur is the powerhouse of the sports is being recognized throughout the country. Manipur was selected to host the Northeast Sports Week from 28 April to 4th May 2022 as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations. The year's edition of the Durand Cup is being held in the state, which is a matter of the great pride to the state. This government recognizes the need for investments in our sports infrastructure. To improve our current sports infrastructure will require a large investment, which is a challenge. To bring the large investments to develop world-class sports infrastructure, we are exploring the possibility of developing such infrastructure on a PPP model. Welfare. Speaker, sir, it is important for every society to care for its weakest sections. This government has taken up itself to support and protect those who need it most. We have taken up various measures, including introducing a Chief Minister Widow Pension Scheme, support to performing artists, support to the differently able, etc. This year, we intend to start construction of a few old-age homes to house our senior citizens. We will be converging the management of these homes with different schemes of the government to enable our elderly to live life with dignity. For the construction, we are allocating an amount of rupees 2 crore in this budget. Widows, especially with children without a place to stay, are a particularly vulnerable section of our society. To provide them shelter and empower them, we are proposing to develop shelter and livelihood centers for widows in 4 districts. These centers will provide the shelter, skill development facilities, and also work sheds. Support will be provided to ensure them to stand up on their own and become independent. Speaker, sir, I have highlighted various priorities of this government. There are many important areas which could not be mentioned due to time constraints. This government will ensure all-round development of every section of the society and every section in the state. Budget estimate 2020-22-23. Sir, let me turn to the budget estimate for this border year 2022-23. The total receipts are estimated at rupees 33,700 crores. The revenue receipts are estimated at rupees 24,447 crores, and capital receipt at rupees 9,252 crores. Total estimates of the state's own tax and the non-tax receipts are rupees 2,400 crores and rupees 400 crores respectively.
For the year 2022-23, I am proposing a total expenditure of rupees 34,930 crores out of the consolidated fund of the state. Sir, total revenue expenditure is estimated at rupees 17,914 crores. Capital outlay is estimated at rupees 9,272 crores. Sir, at the end, let me sum up by highlighting the likely fiscal position during the year. Fiscal deficit is estimated rupees 2,748 crores. This is 6.5% of the GSDP. During 2022-23, the total outstanding debt as percentage of the GSDP is projected at 37.92%. Speaker, sir, we had introduced an e-budget during the vote on account in March 2022. For this, all honorable members were provided with electronic tablets to enable them to access the budget-related documents in the House. For easier access and to also make the state budget widely available to the public, the state government had launched a budget application through which anyone can access the state budget. This application can be accessed at EBUDGETMA Manipur, ebudgetmanipur.mn.gov.in. In addition, the budget is also uploaded on the Manipur government website. With this, Mr. Speaker, sir, I present the budget estimate for 2022-23 with the hope that the same will receive the approval of this August House. Thank you, sir. Agenda number 6, motion for vote of accounts. Shri T.H. Biswajit Singh, Honorable Minister, a motion for vote of accounts 2022-23 move to begin. Speaker, sir, I beg to move the motion for vote on accounts 2022-23 amounting to rupees 2,933 crores 71 lakhs 72,083 only. Thank you, sir. Hi, motion is adopted over the House ne abirabla. House ne abirabanina vote on accounts 2022-23 amounting to rupees 2,933 crore 71 lakh 72,083 only asi pass tawre. Agenda number 7, discussion on Governor's address. Discussion on the motion of thanks to the Governor address moved by Honorable Minister Dr. Sapam Ranjan Singh and seconded by Honorable Minister T.H. Basanta Kumar Singh on 24 March 2022. Ahanbada motion of thanks ki mover na magi warol thambigani. Honorable Speaker, sir, 24th March 22, the Honorable Governor ki address ki motion of thanks to the Ayakpo Wahayamani Thamnana ki permission Bibi Gedmukta Honorable Speaker bu Thagatsari. So last Chahiyama Ani Pitribigi Oina Yamna Awaba Yamna unprecedented Oiba issues Tenaki Chahiyama Ani Yamna challenges Oiba Matam Sigi challenges Miamzi Tengana issues sector Kudingmak growth on by the Makta sectors Kudingmak Chokana by the Makta Yamna proactive of a government Yamna committed of a government people's government Ama Chathaba Matauta Matamuiki Honorable Chief, Honorable Governor ki address ta Yamna proactive of a government, committed of a government Hainus Thambiki Matamzida health ki issues sida COVID related issues sida Thengna ki basida health ki issues Manipur ki praja ki damakta
health issues ka loina na sector khuding mak so equal mityeng changaga in terms of the economy, education, development ki pace se hengkana be damakta yamna mityeng changba ma mathau ta ki Indian philosophy ki Vasudhaiva Kutumbakam haibadi the world is one family haibagi mityeng do the honorable prime minister gi mityeng makhada vaccination puthoktuna India gi damakta nattaba prithvi gi more than 100 countries vaccine puthokpiraga vaccine piraga achauba kanaba prithvi gi kana ki ba kaino do khoi gi manipur da zo vaccinations henkalaga because that was one of the savior for our in our fight against COVID skizam achauba nuanga manina koi sigi vaccinations the honorable chief minister ki mediang makhada manipur so yamda akanba meeting ama chathaki akoi issues matamdu da second wave da akoina thengna ki ba issues mayamdo health sector dida sugumba laina laichat pandemic sugumba tholakani haibase khangdabanina sigi issues mayamda in terms of oxygen cylinders PSA ki oxygen plants pressure swing observant ki plants LMOs COVID hospitals ICU beds henkana bedamakta COVID ki damakta beds henkana bedamakta hodi gi ba issues governor ki address so da yamna mayek sengna thambigi laina laichat lae laina laichat ki makhan jida laiba laina se COVID ki laina si gi magi sequence karambano haidana yamna athuba matamda whole genome sequencing Institute of Bioresources and Sustainable Development ki mediak makhada akoi Manipur da North East ki ahan ba oina akoi genome sequencing tawbangam ki mode of treatment mode of management akoi ki COVID ki patients in the sigi genome sequencing tawbangam ki healthcare professionals mayam matamduda praja gi damakta thawai thadokiba COVID-19 thengnada be damakta thengnagi families mayam su yeng daba yadabani na families mangada healthcare professionals mangada palak yankhai gi mateng amoina koi ge government ki meeting makhada chathagi healthcare issues si yamna ayambana nadi naraga laina yi du chaplaga yeng badu ngamdabagi matang sa chief minister ki hakchel ki tengbang PMJY ki mateng na Manipur ki praja kayada yamna achauba kanaba pikhi sa Manipur si cancer ki issues se da ko yamna chingninga yoba issues o kya le Janims Cancer Hospital ama lingna na bay damakta koi foundation stone le tawduna koi hozikanna chathari sigi whole akoi gi laina laichat ki marak sida how about the people living with HIV muigi damak sokya mo khandab yadaba matam chana hidak cha daba yadaba matam chana hidak pi yadaba pi daba yadaba ni na akoi sigi mode of dispensing is decentralized oraga akoi ge beneficiary akoi habitare people living with HIV is the beneficiaries adum piduna ho as a whole mayang gi praja gi section khuding maki kana da baina makta akoi gi government sina sathagi loina na sa law and order strengthen tawna na baida makta jaga praja pumnamak santi laina nungai na leiba yana na baida makta akoi gi government ki achauba meeting ama changduna honazaki so war on drugs akoi gi government ki war on drugs yamna committed oiba drive mani yamna committed oiba Manipur gi tungi yumbel oigadoriba mioising Manipur gi praja pumnamakta soktana baida makta war on drugs yamna akadba meeting akoi gi honorable leader of the house ki meeting makhada changduna lakhi so akoi gi law and order da akoi gi
yamna thauna laina yengchen biriba brave soldier gi damakta akoi gi Manipur police monument amazo akoi thamduna akoi sigi monument ama thamgi duga loina na akoi gi justice should be delivered at the right time pandemic ki matam ne haidana justice delay tawduna bai damakta court ki proceedings thuna chanana bai damakta CCTV 34 courts muto sakhisa so financial conditions that sir we all should be glad that countries in the single nodal agency of the public financial management system gi akoi gi whole countries akoi gi sigi chathabaji akoi gi Manipur na khwaidi gi ahan ba state ni haibada akoi yamna thagani ngai ni akoi gi no se sanga sa haije khibado covid lere all sections of the society has to be taken together akoi gi startup schemes da apik pa business tawjari ba covid na affected where ba sige pandemics na affected where ba the idea stage ma puthoga akoi gi small business to ba keno se da akoi yamna meeting changduna akoi gi mateng kaya pizaki so this government tribals the minorities the SCs and the OBCs we are committed for the welfare and sir Nasi mag ako'y Honorable Prime Minister committed towards the welfare of the tribals, the minorities, the SCs and the OBCs we all see the August House we should be proud that we now have the first tribal and a lady president of our country. So let me just quote Nasigi Mahaki speech to a Wahay Amadang Manangasi, Haizakiba, Honorable President, Haibigiba Wahaido. Let me just quote. It is the power of our democracy that a daughter born in a poor house, a daughter born in a remote tribal area, can reach the highest constitutional post of India, unquote. Mahaking a speech. This shows the power of our democracy. Aduzo handaki 75th year of independence. We have the first tribal lady as our supreme commander. I am proud of it. With pride, I will go out and say, yes, my president is a tribal lady who is leading our country as the president of our country. So, this is a testimony to the commitment of the government towards the tribals. So for the tribals, whatever schemes, whatever assistance has to be, Honorable Governor addressed to the Thambiki, oxygen plants to tribal areas, the 6 districts, in addition to the ones PMKS installed all functional. Duga yamna nungaibamna longda Thobal district da Meitei Pangal gi Hajj house amazo hozik saduna lady. So food, whatever help prasada help pibayaba prasagi damta mating pabayaba. So NFSA National Food Security Act is 100% seeding tawduna PMJKY Nahangi COVID ki pandemic ki matamjida piduna lai, and along with it Ujwala gas ki zida almost 1.8 lakh families Manipur ki damakta chathaduna lai sa. So education sector, as we said, sector kuding magyeng da biyada ba pandemic ki matamjida sa. Education systems zida yam web based ba digital platform, they call it the Moodle learning management system. 45 government-aided colleges have teaching and learning interventions. Chief Minister ki mahiroi ki scheme. Duga yamna nungai ba mana sa Manipur Technical University 2021-22 dagi MBA ki course hogi ba.
sumain tawduna honorable governor gi address da akhoi gi agriculture gi matang da PM Kisan scheme where 6 lakh farmers kumbagi mating pi khraba SMAM gi makhada agriculture modernization gi damakta tawkhiba PM Krishi Sinchai Yojana duga akhoi gi farmers ki dam akhoi gi organic branding organic Manipur hena brand phakano tongna benta marketing initiatives kya zo loki akhoi gi organic outlets even Pune Mumbai do ho toktuna akhoi gi GI tag the geographical indication tag Tamenglong orange ka Sirakhong chili ga mayam na khangnaraba yamna product ani je akhoi GI tag phangduna akhoi honorable governor gi address siki details mayam je loina dum yau piki so water resources is the Loktak lift irrigation facility ki yamna achouba kana phanggadauba hozik renovation tawduna modernization tawduna sigi thabak si kaya chathari sa duga khoi gi prime minister's krishi sinchai yojana gi makhada har khet ko pani yena lau mayam ising phangna baidamakta chathari ba programs loina na khoi gi water supply gi jal jeevan mission gi NDB gi duga khoi hozik atopa yamna holistic approach sida khoi gi even civil secretariat ki remaining work hozik on a speed hankana ba thuna loina na baidamakta khoi gi Sanglen state guest house achoba yamna state of the art guest house ama sembina ba adum yamna kanna chathari tourism sectors rural development social schemes ta akhoi gi widows for the old age pension haina masing yari makai eligible beneficiary khuding makta akhoi magi schemes mating mayam do pangna bida makta akhoi honorable governor gi address panghi and honorable chief minister gi keno da speech do yaubi gi bidunesa so duga akhoi gi Manipur se unregistered workers mayam si akhoi gi e-shram si da akhoi gi yam comprehensive oiba national database da channa bidam e-shram gi drive to yam achouba drive ama ho chathaduna lai ho e-shram gi registration adum chathaduna lai business so akhoi gi Manipur se sports hairagadi mayamna Prithvi the sports hairagadi Manipur se dum khangna duna lai bani so yamna maru oina akhoi gi Manipur gi Olympians ka yaugraba state ti picture ba population pick pa adubu Olympians mayam ratio wise puthokpagi as a recognition for their activity akhoi gi Manipur Olympian Park I don't know which is a testimony to Manipur as the powerhouse of sports masiji akhoi Olympian Park to akhoi semduna lai duga sa akhoi gi Delhi da Manipur Bhavan ahum suba Manipur Bhavan akhoi hosi construction yam kanna chathari asa duga akhoi gi Shillong da sa akhoi gi Manipur Rajbari da leiba sahi kunthra gi lease Manipur gi yamna related oiba kano area ama akhoi sahi kunthra gi lease lauduna adugi plot to hosi government na hosi loksan jeresa so I think sigi mayam si yengba kanjida akhoi gi art and culture akhoi gi relief and disaster administrative reforms akhoi gi mayam si yengba kanda I think the government's honorable governor gi speech se ayamba adum thung yamna loina kolaba malesa asigi honorable governor gi speech which is complete and covers all the aspects and aduna I support the motion of thanks to the governor's address so I just before I end I just want to quote what has been said by by our leader by our honorable prime minister his words I quote mere good governance is not enough it has to be pro people and proactive. Good governance is putting people at the center of developmental process, unquote. So this government has been and will always be putting people at the center. And seconding on the motion of thanks moved by Honorable Member Dr. Sapam Ranjan Singh on the address delivered by the Honorable Governor of Manipur on 24th March 2022. Through the Honorable Speaker, I would like to express my appreciation on the Honorable Governor's address. Honorable Speaker, sir, Honorable Governor ki address se
yam clearly in writing so hard copy so it lays down the excellent development works done by the government led by our Honorable Chief Minister of Manipur, Sri N. Biren Singh, in various sectors. Sector loinamakta ayambana cover tawraga yam phajana development tawbudu koigi Honorable Governor gi address da phajana palli habse ahan boina thamjage. The current works being done also is also mentioned very clearly, and also some of the future works that will be done is also mentioned in the Governor's address. They have been very well highlighted. Mr. Speaker, sir, in fact, due to the various innovative and new schemes like CMHT, Go to the Hills villages, all these new innovative schemes, sir, has made Manipur one of the forefront states in the entire country, especially among the smaller states. So, recently also, some days back, the much respected and regarded Niti Aayog has given the award of the top-ranked state to our state of Manipur due to the good work done by the innovative schemes done by the government of Manipur under our Honorable Chief Minister. So this is very commendable, and this, I think, sir, is a tribute to the Honorable Governor's address, I think. This should be highlighted. Honorable Speaker, sir, Honorable Governor's address truly reflected the focus on development by the government led by Honorable Chief Minister Sri N. Biren Singh to ensure that the fruits of development reaches the remotest corners of the state, and also that the lives of the poorest of the poor, Kwaidagi Nangba Sotharabasing, Duda Akwegi Moigi, ease of living, improved Taunabagi Damakta, Adagumba scheme, Mayamama, Putokpasi, Kwi Honorable Governor Gi address ta Yam saying na Yam Phazana Palli have the Mayamda Thamzage, Honorable Members Singh. And Honorable Speaker, sir, this will be a big step, huge step, that our state is taking to make it one of the most developed states in the country. And for all these reasons, I seconded the motion of thanks moved by the Honorable Minister, Dr. Sapam Ranjan Singh. Thank you, Honorable Speaker, sir. Tagacheri. Thank you. Hi, Riva. Discussion on Governor Address Committee Lena, Honorable Members. Serial number 1 da Sri K. Ranjit Singh, Amasung serial number 2 da Sri Surya Kumar Okram Degi. Amendment notice Pangjay, Madam Madana, Honorable Members in Mana Pibi Riba, points in the Nami, no one in Gary. Ahan Bada, Honorable Member Sri K. Ranjit Singh. Thank you, Honorable Speaker, sir. Sir, Hogi Mubarna, secondary Yam Pazana, Tambigra. Akoi Loina Mang Kangis are democracy, Hiwasi, Miamgi Mihutni, Dugakogi, Mihut Kalamatunga, Hizabatare, Lady Basarka, Dugi Batamgi, Sahigi, Ahoba. Session Governor na address House address to by Sisa democracy gi chatnavini aduna maram waraga handak taraga ni thoi suba election asi loi khraba matung March ki tang kunga marida House asimakta da koi governor gi address thambi khra Basiga Luina, Kogi Warol Sing Pabigre, Madugi Kopi Sing do Koi House the Pangzagra. Sar Governor Gi address Hivasi, Kogi Ladiba, Sarkar Sina, Tau Hiba, Aduga Taura Kadoba, Bangtoka Hana Kanba, Tabak Sing Ado, Governor Gi address the Luina Pinay. High address Kanahumba Matana,
debate taunade tawagi khudong chabusu leite adu sar Manipur Legislative Assembly ki rules of procedure conduct of business under rule number 24 ki makhada koi governor ki address ki amend tawagi semdok na bagi rule number 24 ki makhada ayaba bisa hairiba amend tawna bagi pukhalaiba wafam singse akoi gi leader of the house natraga mari leinaba honorable minister singna sengdok warol pinai madugi khudong chabadu lauragani sal aina governor gi address si amend tawna bagi aina masi khudong chabal lorog ai hogat sat aibani ai sar ahan bada amendment si thamjadringai mangda somaina ai observation aina pamjab amatang ai sarkar da propose tawjage ai khoi gi sar Manipur gi assembly si ai phanayam na su kuire mayam gi house da ai laksabase ai khoi gi matam da su du mangai ayam ba governor gi address si khoi gi English da amadi Bengali script da Manipuri loan da iraga copy piba masi dum tawdna hujik su lai adu yaragadi mathangi lakadori chahi haiba tai maduda sar sum akhoi gi Manipur gi language se Nepal suba schedule da changre akhoi gi mitai gi mayak leire maram maduna yaragadi mathangi adugumba chahi horokbagi governor gi address ta maitai amasung mitai gi script ta iba maitai loan gi adugumba copy ama house da thamagadi khoi state asigi amna chawthok chani hai oigani haibagi proposal ama khak thamjage sa makha tabada sa akhoi ngasi kariba tongan ba kendra dagi akhoi humpu kariba si state asigi chawkhat thorangi yaifana na bagi damakta akhoi miyam gi mihut oina karai bidi daita yam da leiba haiba tai democracy gi amna phajagraba chanabi gi matungina number game masing henbana sarkar paiba mase dum democracy gi han ba chatna dana lao aduna aina masi hodok chari wafam di kaino haiba kanda horel akhoi opposition bench ta phamjari ba aina amend tawna ba pukhat chari base basi chumbra lanbra haibase munna khala kanda achumba oiba tarba adu state sigi kana gado oiba tarba future ki damakta kanba ngamgado ba oiba taragadi opposition na hairakpani masi semdo oi haibagi adom da khanbidana amendment se tawbiu adu honorable speaker na governor gi address pass tawbiu haidna ai sumaina ahambra thamjage sa point ali khaktani sar aina thamjakhiba ngangjagadori amendment tawbase ai ngasa haikre debate taunade governor gi address se madu khudong chabusu leite amend tawbugi ayabadi rules of procedure conduct of business under rule number 24 na ayabapi madu khudong chabaloroga haugat charakpani haidna ai amuka sunna haijage sa sar governor gi address da ekhoi gi law and order haiba tare law and order gi wafam ama for justice delivery gi wafam ama thambirami masi ai yamna munna yengjare sa kumja 2021 da security force na extremist chani ga kuntha mari phagi aduga tara mangana neutralize hatki haibani sa NSA gi makhada mioi tara mari phagi aduga UG cadre kun surrender tawgi khulai chamago humpu taret maru lising ohum ga chamaga tramanga ID chani ga yankai humdoi lethot bom kun taret amadi detonator sohum go humpu phagat pangam ki haina governor gi address da kam mayak se na palle sa law and order justice delivery haiba sida sar governor na thambiri ba warol sida ahoba mayam ama leiba haiba tai madagi ahoba duni amend tongna ba ina masigi point se motion sida ina address tawjari basi sir law and order haiba si leirabanina maran leiba chairak pi haiba si masi law na tawdaba yadraba bagi chana kanglon adumani kumja 2021 sida
लाल होबग मरी लेनब FIR कया लौखत्खिबगे हाइबसे एड्रेस सिदा अमत पंदे बसी पनगदबने ओरेंदी ऑनरेबल मिनिस्टर ना मरी लेनबना खुंबिरकपदा गवर्नर की एड्रेस से वॉल्यूम यामना चावी मधु पिकना होटनबद तौबनी गायना अदोमदा थैरगा चटखिबाय मसी यामना थेंगनरे मसीगी एक्सपीरियंस याम थेंगनजरे अदोमदा चटपीगनु आइना ngasai थमजरिबा अचुंबा कानागदोबा अदुगा गवर्नमेंट गिसु एड्रेस द फोकस पीगदोरिबनी सरकार न तौगिबा तौरके हैना खनबा अदुने गवर्नर की एड्रेस द यावरिसे मरम मदुना FIR कया लौखत खरबगे हाइबसी मसी एड्रेस सिदा मसिंगदुम पंजी हाइदरा मसिंग मुप तौजरी अदुगा सार FIR सिंगदुगी फाइनल रिपोर्ट कया यामना पीखरे चार्ज शीट कया यामना थागत खरे मरान लेरब सिंग कया यामना चैराक पीखरबगे हाइबसी वाफमसे अमत पंदे क्लियर ओइदे अदुना मरम वरकांदा चार्ज शीट कयाम थागत खरे अदि मरान लेब कया कया लेतबना कया सि तौखरे हाइबना सिंगबदो बसी मयेक सेंगना तौरकांदा मणिपुर की प्रजाना मियामना और लालहोब सिंगना सरकार पाइखली थबक थरम मैम से उरकांदा लोइना खंगनबा सिगुंबा अवाटपसिंग असे मसी एमेंड तौननबा हाप अवाटपसिंग से हापकत पियु हाइदना आई सार मसीगी दमता हगत चरैबनी हाइदना लोइना सार यामन पुंग नुंगाइतबा मना सरकार सिना करिगुंबा मतमददी लालहोबगी सोल्यूशन लोइसनगनी हाइदना पंगलाउदा लाउबा तोंगान तोंगान प्लेटफॉर्म दा अदुगा यामना मरु ओइबा सरकार न पाइखतनदबगी दमकत फोंदोइबा सिगुंबा गवर्नर की एड्रेस दा लालहोबगी सोल्यूशन से पोरकनी हाइबा वहाई मचेत अमा फाव यावदब आई याम कुमना पाजरे एड्रेस है ngasi लालहोरिबा चिंग अमसुंग तमगी चिलिनाउ सिंग अखोगी ई ngaktani अखोगी चा इशु ngaktani चुम्बा लानबा पेनदबा करिगुंबा मारम अमदगी लालहोखरगसु मधुबो अखोगी न्यूट्रल पुनसिरोन द लांगनबगी होनबायबसे सरकार सिगी मथौने अदुना मरम वरकांदा सिगुंबा अखोगी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ममांग की कांग्रेस की मतमदा चथरमबनी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन मणिपुर प्रजा म्याम खंगबिगनी अदुगा भारत सरकार का सीजफायर तौनरिबा NSN IM की सिगुंबा पोट अद खरसि नतना अतई अतोप मखन की लालौबसे मसी लोइसननबगी सरकार की इंटेंशन से लेतबदौना उई कराइदा एड्रेस असिदा मसी पल्लमदबसिना मरम ओइरगनी आई सरकार फाइ फतेगी वाफम नते मरम मदुना सिगुंबा लालहोबगी सोल्यूशन से पोरगदनबिमता ngasi की गवर्नर की एड्रेस से ऑनरेबल स्पीकर ना पास तौद्रिंगैदा लालहोबगी इरांग सोल्यूशन से लोसननबा सरकार ना थोंग लाउना हांगी हाइसरा होनगनी हाइसरा हाइबना चिंबा वाइ अमतंग टेंतकना लाइन अमा भाव लाइन अमा खतंग हापसे मसी चुमगनी हाना खनबग लोइनना मसी की मोशन से इन मुप तौजरिबनी मरम मदुना मसी की लालहोबगी इरांग लोसनगनी हाइबा वाइ सिमतंग गवर्नर की एड्रेस ता एमेंड तौबसिदा हापियु हाइदना ऐ समायना थमजगे सर अनिसुब पॉइंट वार ऑन ड्रग की वाफम खरसु पनबी यामना मरु ओइना गवर्नर की एड्रेस सिदा सर ngasi मणिपुर से अराइब ओइद्रे इचम चमना अखोय चही 5-6 की ममांगदा अखोय यामना लाइन लौबो यारोय ड्रग ngasi की गवर्नमेंट पाइखलिबा वार ऑन ड्रग फाइ ड्रग मणिपुर से कलहौदबा यारोय कलहौबा हाइबसे हाउस द फमीबा अखोय हुमफुमकी दायित्वनी मसे अखोय खुदिंगमंगना लोइना खंगरबा ngaktani चही 5-6 की ममांगदा सार मणिपुर द फारमीबा ड्रग से एयरपोर्ट द फाबा पलेल की पुलिस स्टेशन मनाक द फाबा मणिपुर की तोंगान जगह द फाबा ड्रग सिंगसे चही 5-6 की ममांगददी गोल्डन ट्रायंगल हाइना खंगनरिबा लाओस दुगा थाईलैंड म्यांमार न चिंबा सिगुंबा कंट्री सिंगसिदगी पोरागा मणिपुर फावरबा पोरकपदा फानरमे हौजिकति मधु ओइद्रे हौजिकति कराइदा मणिपुर दा अखोय लोइना मोना खंगे मणिपुर दा हुजिक मणिपुर दा लेरिबा चिंग खुदिंबा लोइना मरु को
umang wamang loina tengthwe popi pambi loina thare masi angang masana ho khange ai tomdana khangba nate adu honorable chief minister na handaki ngasai condolence ta yauna giba naran singh khoigi none district ki naran singh da adu frezol da landslide tawraiba kholiba masida micham kaya thawai mangriba tawriba mayam do honorable chief minister da visit tawda haibigriba da am sengba ngasi di manipur da leriba praja mayam na nature bu challenge tawba haibata prakriti na piriba nature se masi challenge tawdagi ngasi di climate ta hong balakpa hawa nungsit soirakpa sing ningai rakpa nong chubadong mutam chudaba masi asengwa magna aduna ngasi manipur da leiriba 90% hill area ayamba singi 10% mukdani valley da leiriba masi dasu pat ture lambi kai thokradi manipur gi area sidi 7% khatana maximum percent of the state is hill area sigumba hill area na hen basida ngasi di loina mak chingmai se koga drug अखोई मियोई बा लुप खिबा यामा मियोई कयामा द्रग की पाक लुप खरे ममन यामा पुंसी कया सखरे सिगुम बा द्रग पांबी थाबसे मसी थिंगहोद्रगदी अखोई ना ngasi सरकार सिना फनायामना डेवलपमेंट तौसनु फनायामना एजुकेशन सेक्टर दा फनायामना हेल्थ सेक्टर दा तोंगान बा सेक्टर दा तौसनु मियोई बा अखोइना लोइना मक द्रग की पाक लुपना चखरा कांदा करी तौरुनी मदुगी भेलु अरे सार अखोई यामना लाइना लौकुमजे अदुना Sigumba war on drugs da sir ai akoi anoba karak honorable member yamna yauri ai kainom ta jage mayam honorable member through honorable speaker ai se khon khara isana chaujabani kana gumna ai se wajau yam ngang he wajau nate khonjau ni aduna mayam garu bigano ai hala thamjage sir aduna hujiki hariba drugs se masi thingona nabagi pot si masida mayak seng na pandya drug fana na bigdam ta sarkar na kari honari kharadi honari madubhok pandya sar munna yengbiyo gamnar gi address sida huji problem issue kari no drug ne ba adu sarkar na thamoi senga di sar aina point amani da hodok chage masi yabiyo ngasi di state ki interest ta tung da hore ba isa issue kanna na bagi interest ta MLA ranjit opposition oin ubi gono drug thing badang si chahi kaya sure BJP की लेट गवर्नमेंट ममांग की चाही मंगा से आदम ड्रग थेंगरगा लागू से ngasi mauda थेंगरगा लाई solution लाक्तरी अदम ngasi di 39 सुगुनु assembly की काजरीबा आइना हाउस सिदा थमजबा सजेशन करा गवर्नर की एड्रेस सिदा हपचल लगा कोई एक ओंथोक सी ड्रग थेंगबो ngami ngamde ngasi कोई चांगयंग तौनो से ngasi सा मणिपुर द समायना हायनारे ड्रग की मतंग अखंग आई सिंगना नैनब सिंगना करी हाय मतम अमदा गोल्डन ट्रायंगल की सरुक अमा ओइरिबा म्यांमार दा थारंब पोपी थारंब मयाम से ngasi di chang si amna nemgre manipur lom da loina mak si bagi popi production puthok gi chang si amna hengat le haina palle machine ta idi matam amada Myanmar da popi pambi tharaga popi ki production drug puthong na honoram mayam do madu expert singdum manipur da laaga manipur da leiri ba mioi kanglup kharana madu mateng pangsalaga masigi drug puthok pase haurabra haib gi chingna pase engon da leira yamna lurei di sa handak laiba 2.0 led BJP government ki matam da tongan ba district ki tongan ba community ki chilana leader singna war on drug ta koi support to gani akoi masi sogatle ga haidana koi social media du ubakanda yam harawe huji so appreciate to jai akoi madu ta thanks to say but lurei badi ngasi maduna phana yam gore urkhol district ta Tamenglong da Senapati da Churachandpur da Chandel da tongan ba chingi district sing sida leiriba social activists aduga public leader mayam women community ki mayam sina la kanda honorable chief minister ki secretariat ta
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯊꯤꯡꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯗꯨꯃꯛꯅ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯔꯥꯎꯏ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯕꯠ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯕꯗ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 9ꯗ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟꯗ ꯗ꯭ꯔꯒꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯥꯞꯀꯤ SP ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯂꯣꯜꯂꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯦ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯥꯞꯀꯤ SP ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 9ꯗ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯤ ꯄꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯋꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯥꯔ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯥꯎꯔꯦ MLA ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯂꯣꯟꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯄꯣꯁ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ MLAꯒꯤ PSO ꯐꯥꯔꯦ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯁꯤꯂꯣꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ MLA ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯐꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯂꯣꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯐꯥꯕ ꯀꯥꯟꯗ MLAꯒꯤ PSO ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯩ IRB ꯉꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩ ꯈꯕꯔ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯆꯜꯂꯤ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 10ꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯣꯡꯉꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯈꯕꯔꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐꯥꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯈꯨꯠꯅ ꯊꯦꯛꯄꯗ ꯉꯝꯃꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 2 3 4 5 another 24-5 days remaining days ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐꯥꯗꯕ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯊꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯇꯦꯟꯁꯟꯖꯒꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯗꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯩ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯒꯦ ꯑꯅꯤꯗꯪ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯊꯤꯡꯕ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯥꯖꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLA ꯍꯨꯝꯐꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤꯌꯔ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯍꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒꯤ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯄꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯨꯒꯨꯅꯨ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯑꯃꯗ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯂꯥꯡꯒꯣꯡ ꯂꯩ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯄꯥꯠ ꯂꯩ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯂꯩ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯂꯩ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯈꯨꯜ ꯂꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯛ ꯀꯌꯥ ꯂꯩ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯗꯦꯠ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯐꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯠ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤ ꯑꯦꯟড ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯨꯝꯐꯨꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯈꯪꯉꯣꯏ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯔꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯀꯌꯥ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯊꯤꯡꯗꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯆꯍꯤ 5 ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯆꯠꯊꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯒꯥꯟꯕꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯣꯡ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄꯗ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯝꯈꯥꯡꯗ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯐꯥꯕꯗ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ CBIꯗ ꯁꯤꯟꯅꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ 1-2 ꯐꯥꯕꯗ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯒ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯐꯝꯃꯒ CBIꯗ ꯁꯤꯟꯅꯈꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯕꯨꯗꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯈꯔ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯅꯨꯃꯤꯠ 50ꯅꯤꯅ ꯁꯥꯕꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 4-5ꯅꯤ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯈꯕꯔꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯁꯦ 25 not less than 25 days ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐꯥꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯀꯔꯕꯥꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯟꯅ ꯇꯧꯔꯦ
मालेम पृथ्वीसिदा मणिपुर से ड्रग पुथोकपगी लमजेंदा मांग थाना चंगल है मसीना खुदम अमनेबा अदुना मरम ओरकांदा सर यामना टू बी वेरी फ्रैंक फ्रॉम माय बटन ऑफ हार्ट आई हाइजनिंगे अखोई तुंगी इचा इसुगी आइफननबा मोइबु कनबा हाइबसे ngasiगी जनरेशन ngasiगी मिरोल मरु ओइना हाउस तो फमी अखोई हुमफुगी अचौबा दायित्वने अदुना मरम ओरकांदा गवर्नर की एड्रेस सिदा अखोई हुमफु से मसी एमएलए सिंगना सॉरी ड्रग की वार ऑन ड्रग तमसिदा वॉरियर ओइना लानमी अमोइना ड्रग फाबसिदा मसिगी दायित्व लौबा हाइबो हाइसिमतंग मसिदा पनसे अदुगा सार अनी सुबदा ड्रग फारगा ngasi करोड़ चंगा फारे ngarang मक्तदा ngasi की खबर मक्तदनी ngarang tang kunmari sida असम पुलिस ना मणिपुर पुलिस की सॉरी सर एक कोर्ट जगह कांस्टेबल अमा यावना मियोय अनी लुपा करोड़ कुन की ड्रग का कोना फारे नहारोल की थौदा दसी तांग कुनवा तो फोंग खबर ने सिगुम्बा याम्बा ड्रग यामदे करोड़ कुन सिदी करोड़ चनी फारे चौहुम फारे चंगा फारे 900 फारे मसी लोइनमक यावख्रबने अदुनम सार मसे अखोई NDPS Act 1985 नदी मसी थिंगमंग अमरोय अखोई लेजिस्लेचर लेरिबा अखोई से वी आर द लॉ मेकर अखोई लॉ मेकर नेबा अखोई की स्टेट कंसी फ्यूचर कंसी लॉ सेमसी करम लॉ डेथ पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेम सेबा मी अमनि दंग हातोक्सी कदरोगे डेथ पनिशमेंट पिरगा मी अमनि दंग फांसी तोर हाथ से अखोई करीगी ड्रग थारंबगी ड्रग करबार तोरंबगी हाथ बने कनानो मदुदा ड्रग करबार तोरी से सारंग तो खनसे गसी भावदा ड्रग थारी से सार कनानो करीगी फाबंग मोय गवर्नमेंट चैजबगी वाफम दिनते चिंग द ड्रग थाबनी पोपी थाबनी चिंगी मपू कनानो निंगथौनी खुलाकपनी चिंगी लीडर दुनी मागी लमदा थारिबा पोपी पांबी कनाना थाबनो खंगे हाइबे याबो अदनो सर NDPS की एक्शन अदी चिंग थारिबा पोपी पांबी थारिबा चिंगी चिप नत्रगा लीडर मधु फाब ngमद्रब एक्सिद सुम कोलगा अखोइना वार ऑन ड्रग हाइबदि नो ड्रग अखोइ चासु कनमंगमोय मरम बदुना ऑनरेबल मिनिस्टर MLA सिंह गवर्नमेंट सिना थमोय सेंगना ड्रग से मणिपुर अमुक हन नो मोर ड्रग इन मणिपुर हाइब तारगदि अइना हाइजरिबा ngasiगी गवर्नर की एड्रेस की अमेंडमेंट सिदा अखोई अमत ओइना ओपोजिशन ना प्रपोज तोरकनी हाइना लोबिदना अखोई लॉ सेमसी इचम चंबा लॉ नतबा हैंग तोरगा हाथ डेथ पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना चिंबा अदुगुंबा एक से अखोई सेमगा अखंग अहि लॉ खंग मयाम तानरगा अखोई ड्रग से थिंगनब होनहुद्रगदि मणिपुर सोसाइटी लुपख्रगनी मिसिंग यामजदबा मणिपुर लेजरिबा चाही लिसिंग अहुम मरी की इतिहास ले रहा से अखोई मी लिसिंग लाख कुंथा यौद्रिय सा अखोई लाख निफु यौरे निफुंगा यौरे सिदी मणिपुरी की दहान येलहोंगैदगी लेरकपा अखोई खरदु नत्ते तोंगान तोंगान बि स्टेट तगी लाकपा तोंगान तोंगान ब जाति मयाम पुल्लगनी मणिपुर लाख निफु यौरे कुंथापन यौरे गा हारिसिदी तसेंगना अखोई मणिपुर लेजरिबा येलहोंगी सिदी पाथुरगदी 20 लाख फाउ यौरम खिरोया 20 लाख फाउ चाही लिसिंग मरी की इतिहास लेरब मणिपुर 20 लाख यौद्रिबा पिखबा ग्रुप से मसी कनजे हाइब तारबदी अखोई दोना दोली की ओपोजिशन रूलिंग थीदना चन्नद्रबा NDPS की 1985 की एक से कोन थिंगबंग मोइदो एक से कोन बई महत्ता वी आर द लॉ मेकर अमुका नाइजगे अखोई लॉ मेकर ने अखोई न लॉ सेमगा हाइरि बिसिंग से कैपिटल पेनाल्टी पीगनी हरगा ड्रग से थिंगहुनब होनब यानरबगी नमुता ngasi गवर्नर की एड्रेस से पास तौदिंगैदा मसी हापचलगा पास तौबियु हाइबगी नमुता मोशन द सेना मुव तौजबने ऑनरेबल स्पीकर न मतम खर पीबीबगी नमुता थागतचरी थैंक यू मथंग ऑनरेबल मेंबर श्री सूर्य कुमार ओक्रम Honorable Speaker, I rise here today participating in the motion of thanks on the Governor's address
by Sri La Ganesha, Honorable Governor of Manipur, on the 24th March 2022. Sir, Governor ki address si Honorable Senior Member na hujik thambi is the mirror of the government. Government sigi saying mingsen ni. Governor ki address ida tawrakadawba tawkraba policy mayamama masida address tawbi yamna elaborate oina chawna tawba haibadudi madudi tawnate adubu yamna core issues mayamda governor ki address ida hapaningba yahoningba mayamama khoi chithaba nanda hoba mayamoba yamna maru oibe issues sing haibitare department khuding gidi loina akhoi awat ba chitha hoba amend to honingba mayamum de yawe adubu aina pukachar ipsi yamna maru oiba core issue ahum mari khatang akhoi masida ngasigi governor ki address sida amend to biraga hapchan binaba haidna mayam sida ai pukachar pani ahan bada hujik all over India gi ni masigi problem si price rise inflation artificial inflation masi thoiba si common people singda Manipur ki praja da di price rise na inflation sina awaba saitheng madi thengna halibni aduna price rise was is hanasu lei hujisu lei asi major issue maneba the price rise si governor ki address da masi kamaina tackle tawani haina masigi keno sima point sima hap utaba and on top of that price rise si akhoi matam gi fuel price hautare gas ki petrol ki diesel ki fuel pricing si in the last so many years sahi taruk taret sita nadragna sahi live sahi mari manga sita fuel price ya tum yam wang na henkalakpa masina indirectly praja singda consumer singda transporter singda indirectly masina yamna asokpa awaba pibagi masigi mataksida su inflation si mataksida price rise mataksida su masina indirectly masi akoi kano to holibni aduna governor gi address ida price rise si kamaina masigi vision nama masigi direction nama udaba aduna masi akoi government gi sigi stand lai price rise se suk yamna sumbai thengnagani haibase government gi masigi price rise ki matakta inflation sida takhalakliba akoi gi essential commodities mayam aduga akoi gi fuel price mayam sing sigi masi takhalni se akoi inflation si it's touching all time high history da koi yangu matam da hujiki inflation na kwaidagi mangna leibnina masi kamaina tackle tawani habse government gi kari phirep lei habdum tang masi government gi address da hapaningi another issue is governor gi address da akoi rising unemployment ji hujik su ngarang han khata su akoi newspaper da cover da kari da yam toina uba akoi IRB gi kari gi thabak haidok tri na naharon mayam hogdana khotna toba mayam su mayam ne hen ubire aduna unemployment gi problem si akoi widespread unemployment ji it's prevailing in the state everyone knows all the honorable members knows aduna akoi gi youth sing naharol sing se they are in distress now adugi mathakta akoi leiriba hujiki situation jina micro medium and small scale enterprises haigatra akoi mayam sing si akoi shut down to su yaugre sat akoi hujik phanayamna thinga kadau su pipeline de leire kari gi no haiba matamda masida government gi akoi leiriba mapandagi government loinamak tawgani haibnate mapandagi investors changaktaba private sector da thadagadawa investors ma'am attract torokpa ma'am attract tawdo ma'am singsi toroktaba mayam singsina akoi gi government gi number of government akoi gi government job se masisu shrinking or plus on top of that private sector gi job singsisu yamna chauna shrink tawri masi yam chauna mangsil I have simtang ni aduna mamang da government sina akoi one job akoi gi one family haduna every household
tabak pigani, either it may be from the private sector or maybe from the government sector. Masi akhoi tabak pigani haidana government sigi achouba plates ama achouba pandam ama leihibni. Masigi pandam masi government sina governor gi address ta unemployment se akhoi sunghai di paikhatle sunghai tabak piba ngamgre this amount akhoi tabak piba ngamgre adu natana akhoi hujik leihriba government sina plates tawre government sina employment pigani haina tawriba se akhoi sigi thak phokti honari haiba se akhoi governor ki address the yawu udabo aduna masi government na karamba thak to honari karamba kanda thabak hangduna leiriba there's huge vacancies in the government departments as well as recruitment kauraga pending cases mayam su leiriba masi akoi unemployment issue se kamaina tackle tawgani haiba se governor ki address da yam achoba issue ni ko sir masi aduna governor ki address da masi ma yawu udabo. And third point is my colleague Honorable Minister Health nasu nasai thambiba matamda motion of thanks thambiba matamda ya marik chumna pandemic da government sina tawgiba government sina honakiba masi governor gi speech da ya marik chumna yawi haina thambiki aduna government akhoi gi health sector da tawgibaduna madusu tawwa yaba matamda tawwa yaba tawwa yada matamda khara adudi akhoi gi pandemic sidi covid pandemic sidi akhoi na miyoi bana loina magna anobani na loina mag akhoi na address tawba ngamda su yarm bi aduna aina masida pukhani na covid pandemic sina month long with on top of that month long lockdown mayam am leigre aduna akhoi manipur gumba lairba state sida akhoi economy da kaya yamna effect tawgre masigi crisis na kaya yamna leigre habise akhoi ai time to time ai matam da ai hangjagibni aduna kaya yamna masida effect tawgre habise economy manipur gi economy da state sigi economy da kaya yamna effect tawgre habise governor gi address da masima reflect tawu da covid matam da akhoi suk tawgre oxygen plant asuk leigre si tawgre haibagi mayam amdi yawbi adubu economy da kaya yamna impact tawgre haibase masim tang haidaba na covid ki leiriba sina akhoi covid yam kanna covid ki pandemic ki marak yam kanna tawu matam da imung sing family sing yam leigidaba yam yawre leigidri se karigino haiba matam da economically lairaba imung sing duna impact mukoi directly impact tawdana mukoi layeng adoba mukoi kano tawdoba mayam gi economically weak oidana masi leihidaba mayam am su yawe habagi ai engonda masida achouba thajaba leije aduna karamba vulnerable oiba sector dana akoi karamba mafamda masi covid ki pandemic sina lockdown sina soliba karamba economy sigi karamba mafamda akoi kano toksike quick reaction tahusike karamba sida dose karamba na sida kwaidai thuna dose sida thajalagadi akhoi gi economy se covid na impact tokriba economy se akhoi karmaina kanba ngamgada ge haidana akhoi masigi sima honorable speaker akhoi governor gi address sida masida yawdaba aduga aroiba point da asai honorable senior member uncle Ranjit na thambigre maduda aina adu ai chapsana ai su isa su endorse tawjari war on drug ai gi isagi ai opposition member amne haibani government gi war on drug haibse yam afaba khongthang amani haiduna ai isagi club sing members sing ai gi muslim community gi leiriba anjuman gi mayam leiriba mayam sing siga yawra war on drug se ai gi constituency da su ai isamakna yamna kaino tongna thawai yawna ai chathase adubu ngasai hairisini achouba tawribadi achouba ne achouba miyoi sing se karor kun thada bangamba karor yankai thada bangamba se akhoi hujiki constable duna nateba driver duna nateba who is the main culprit behind FIR kaya tawrage FIR tawhi matungda convict kyam tawrage natragana akhoi masigi case ki matungina asukki miyoi singje phagatlaga hujibok to moi final case lotion gre makhoi ji convict tawre haibagi masigi report chima war on drug handi panbiba aduga masida sum yamna phagre suk yamna leigre suk yamna case lotion gre drug phage ba kha bisun gi simaina
proper assessment amadi governor gi speech da yaw udo aduna high riba point sing say honorable speaker gi through the I hope that this August House, while sending back the motion of thanks to the honorable governor, will humbly remind him of these issues and amend his address so that the government may be urged in the coming days to address these issues, and I hope we will do that. Thank you very much, Speaker, sir. Mathangda observation bibi gadaba honorable member Shri K.S. Joy Kishan Singh. Honorable Sir, March की तारीख 19 इके कुमनजरबा गवर्नर श्री ला गणेशन ना हाउस असिदा पीबिबा एड्रेस सी फजै सरकार ना पाइखतबा तोंगान तोंगान बा अफबा थबक मियामना वाना नंबर क्या कोनखिबा तोंगान तोंगान सेक्टर दा माई पाखरबा हुजी लोखलिबा मैम अमा इदुना प्रजा मैमदा लाकदोरिबा चेसिंगसिसु हेन्ना अफबा मंगा लेबा मणिपुर अमा ओइरकपे हाइबे वखलोन पोली सर यामदि फजै हेन्ना फजनबा खजितंग चिथनांदा होबा हाइतारे अखोइगी यामना पब्लिक कंसर्न दि ओइबा पॉइंट खितंग अखोइ पंजानिंग सर सर मेडिकल के सेक्टर चीफ मिनिस्टर के हक्सिंग टेबल सी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट हाइबे अनाबसिंगना लाइक लाइरसिंगना लायंग मतमदा पैसा लेजदबदु कार से पारे हॉस्पिटल दा मान लाइंग जब याबा हाना पैसा लाख अनि ओरमबदु मंगा बवा इंक्रीज तवनि लौथोकबिदना लाइरबा किसिंगी थबक तौयिबसी उहनबसे याम फजै चौथोकचनिंगाइनि आई सामक्सु appreciate to sir. Sir, Masida Manipur public ma'am Nozi am Tinariba problems, sir. Akoigi CMST Karchi Manipuri Mapani Lang Singida, Janadaba. Laina, sir, Manipura, Yam Nazi problem is kidney, Laina, Kensergi, Don Belakosida, Manipuri hospital sing the Sukitan problem with Mapanda referred to Wakanda. Masi मकोई अवाब चिंगब सर सर कोई प्राइम मिनिस्टर की हक्से के टेबल सीधी 2011 द बेस तौबा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ते यावबा म्यूजिक तम उन सर अकोई की कोविड की सेंथिंग न मनम मोइनगा 2021 दा सेंसस सम चिगे दो सी थियो दे सर अदुना होजी 22 योक्सन ग्रे 2021 दगे लार मदसु इना खुलंबे याय मतमददा मोदरेट ने लेरबसु हेन फिल्म सोंबे यासा सोमी हेबसे कोई तुम केंद्र केंद्र दा ऑनरेबल सर की कोई केंद्र लोई थिंगना बंगातनी सर अदना सर सीएमएसटी का से मसिसु मपागी ममिंग लेबो हॉस्पिटल खरदा सना लेनी हाइबगुम लौथोकपगी पोट अमा यौरमगदी सर हेन्ना प्रजा मियामदा नुंगाइबो पोकने हेबसे मसिन थमजगे सर सर अमना कोई कनेक्टिविटी से वर्क्स एंड ट्रांसपोर्ट के मतंग सिदैदा सर अखोइगी यामना मेजर कंसर्न होइबा मियामना यामना कंसर्न होइबा सिंगी मसि मेंशन इतो तो बिरमदब कंप्लीटेड वर्क खरा ओरेंगे शेमाइना त समथिंग अदु बदि तौग्रे सर हुजि आगस हाउस लेरिबा मेंबर हुंबुमक सिदा लेरिबा नागी त पुन हुजि मणिपुर प्रॉब्लम इसा नागमपाल रोड छिने नागमपाल रोड की वाइडनिंग से मसिदेना मरुइब लंबी दे लेरमनी थाजते मसिदे थोइबा ट्रैफिक जाम नसी असेंबली हाउस नाकन नाकन थिंगी मतम असुके मधिक प्रॉब्लम नसी ककी वानते असेंबली फम दसनी नांपा लंबी फाउरगा लानी चपदा प्रॉब्लम मोइदना अखोइ इसाम को लंफे लोम द कोइना चलिने मसिदैदा वाइडनिंग गुंबगी प्रोसेस कोइ लखले सेकेंड इन सर या मेजर रोड ओइरिबा आई थमय बिन पर वाथम लेरक मसी वाइडन तो सुय यात्रब सरकार नसु याम ममांग दिसु तौनी तौनी न प्लान तरो मसी तौदना तुम लाक हुजिक लेरिबा
लेंग से फुट ट्राइंग थे वो पांग फंग दब गाड़ी नहीं थे ना वो चट पना heavy vehicle में आम से लोई चट अदुना याम अवाबनी सर अदुना हंदक पुती upgradation हान ले रिबन लेन दुदा development की 100 अकोई की 100 days तब happy बा widening तो बगी सरुक से मशी आउट रगदी traffic volume से नहीं यार इधर नहीं प्रजा की hardship से तुम लेनी सी नहीं चार अदुना सुगुम्बा important roads and few road mention तो जबनी सुगुम मसिंग से कितने तो रगा प्रजा में आम अवाब थिंगरी बसिंग से ला सरकार से ना लाग दे बच्चे के से कॉल नहीं है बेगुम्बा मम्मी तालग दी सर या मम्मा जी सर सर अमना सर खुदी मक्ता डिपार्टमेंट खुदी मक्ता मागी चौखट थोरांग डेवलपमेंट वर्क से मसी लोइन मक तो नहीं सरकार की ममाई सी करीन उगिर माई डेवलपमेंट वर्क सिंग दुनन डेवलपमेंट वर्क से लेत्रगदी अकोई सरकार से थबक तौद्रेन लाउरिन सर डेवलपमेंट वर्क से कमायना तौरे सर कंट्रेक्टर सिंह तौरिने कंट्रेक्टर से सर अने थमजनिंगी सिना अकोई गवर्नमेंट सिना अकोई इरमदम की कंट्रेक्टर से योखना करी होनगे या ममांगदा सही रामा कुन की ममांगदा मपान की फार्म से मणिपुर थोइन लाप थेंगदे मणिपुर की मैम से नोजु से नेशनल गेम्स मणिपुर के लोकल कंट्रैक्ट अयाम सागरी तोान तोान थोंग लंबी मैम इंफ्रास्ट्रक्चर लोकल कंट्रैक्टर ने हजिक्ति सरकार लोकल कंट्रैक्टर से इनकरेज तौबगी थेंगदे मपान फार्म ने सब कंट्रैक्ट वो एक फंगदी ऐ सुम उबद नेशनल हाईवे की मरु ओरिबा लंबी से मतम स्टेट गवर्नमेंट आतनी सेमी से अदुगा स्टेट की कंट्रैक्टर आतनी NHIDCL पुखर से करी की पुसलैनो सिना करी काना पुरगे लैंगाक पाइरिबा मिनिस्टर अदुगा लमदमदुगी MLA बोनबो मधुर चलीब ड्रेन लेपोने थुगाइबो यावग्रमने हाइबदी मखोइना तौरिजे सोइने से प्रूफ तौग्रमने अदु करीगी थमिगे आइना थमजनिंगदि सर मणिपुर की ममाई चुमोइब मणिपुर चौखललिसे इट इज बिकॉज ऑफ आवर लोकल कंट्रैक्टर्स अदु दादी मोइसु योखत पियु मोइसु अफबा थबक तोहनबियो मपान के सुम तागरि अखोइगी मचाई इकोनॉमी के कोई ममाई चौखली से मसी से तम 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 मयंग ताखिने ऑनरेबल मेंबर कितंग पॉइंट लापिरा कितंग पॉइंट अमा खगन का हारे लोइसे लगे अदना सर मसी से सर लोकल कंट्रैक्टर से मा ग्रूम तौबियो सर अदुगा लास्ट पॉइंट अमतंग हाइजरगे अतै दे दम कोना डिमांड ऑब्जर्वेशन कमेंट पिचर सर सर कोई अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से सिदैदा मैम पीरियड अमृत की मखादा पाइपलाइन तिंगे नमसु यावरि बसा सर अमृत की मखा सिदैदा यूनियन मिनिस्ट्री ना याम फजब स्कीम मम पिरखी याम पामजबा चिल्ड्रन पार्क मैम हम सानबगी मसे सुंपन पनदे सिदैदा खोगी लेमजनिंगायो पोनिको अदु मसुगुम मैम से पाखत तबदिनो कोन नैनरसी यूनियन मिनिस्ट्री की थादरक्रिबा अमृत की सेंफम मैम से सुंपन पंदब से असी पामजदेदना अमृत की सेंफम मैम थालगा इम्फाल सिटी दा तोान जगह पार्क सेमनबगी थौरांग स्कीम पैसा मैम कायग्रे पार्क सेमगले हैबो वफम यावरमदी हेने नुंगाइजगनी सर सारना एगी कमेंट ऑब्जर्वेशन खरा पिबिगदमक्ता सारबु थागचरी सर ऑनरेबल मेंबर सिंह माई amendment sing thambikhrabnina honorable minister Shri T.S. Biswajit Singhana statement thambigani Honorable Speaker sir koigi honorable member senior member Shri K Ranjit thambiki bisi failed to mention the involvement of the MLAs in the program for abolition of the drugs hyperma aduga amana fails to mention the details of the insurgents arrested, number of the FIR, final reports and the charge sheets submitted, punishment awarded to the convicted, number of the cases settled. This matang da thambigra koina koigi ngasai gi
लेरिबा ऑनरेबल मेंबर की कनोसी फोकस एरिया से दुम आइजु एप्रिशिएट दुम तौजे तबुदु बखोगी साइसु दुम हाइबी की दुदी अखोगी ऑनरेबल मेंबर ना दुम अखोगी वॉल्यूमिनस ओइनी लेंगदी ओइनी हायर कांदा लोय सतपदौना तौयेना अदु बखोगी लेरिबा यामना अखोगी डीप ओइबा इंफॉर्मेशन हाइबदी अखोगी लेरिबा ngachai हाइबीग्रे अखोगी इंसर्जेंसी की हम पॉइंट मरुना इन सुम फजबदा इंसर्जेंसी की फारिबा मीसिंग की मनुंगदा कयाना अखोगी कनो पीखरे कन्विक्ट ताहानखरे करमगिनो करिगिनो हाइब डिटेल अमसु पंदे पलहनिंगबगी वाखलोन दुने अदुबा अखोई गवर्नर की एड्रेस ता अखोई लमसम की वापम नतबिदा अखोगी चही की ओइना दुम नंबल मेंबर नसु पाबिरमने अखोगी दिसु दुम अखोइदा दुम लेजरी अदुना अदुम हाइपेट अखोगी लेरिबे 2021 की दा अखोगी फारेबे एक्सट्रीमिस्टिंग से पनिशमेंट क्या पीद्रे द याउद्रे हैबने कुछ हाइबिरिसे अदु फागी बखो किबगे लेरिबे पोट मक्सिंग से लेरिबे इन डिटेल लेरिबे पोटुदी पुलिस की लेरिबा अखोगी कन्फिडेंशियलिटी हाइबम सु लेरंगनी अमगो पनबा याबा यादबंती ऑनरेबल लीडर ऑफ हाउस सु लागन सु दुम कोन मागी लेरिबे डिपार्टमेंट की लेरिबे पोट नेनबा तुम यागनी अदुबो ngasiदा अखोई गवर्नर की लेरिबा एड्रेस की ओइबो पोटनिना मसैदा मदुगी लेरिबा पोटसिंग दु लोइन म पन लेरगदी मदु जो फजब पोट अमदि ओइगदब मानदेना ए दम हाउस जुम थमजगे मसीमा इन डिटेल लोइन म एक्स वाई जेड ममी मथा पन लेरगदी अदुगा लन लोना अखोई ngасai की कोई ऑनरेबल गवर्नर की एड्रेस ता अखोगी सोल्यूशन पुरपगी अमत्ता अखोगी कनोसे इंटेंशन लेतबगी मोंगदा अखोगी यावदबसी इंटेंशन लेतबगा अखोई मानना हाइकी अमा अदुगा अखोगी सरकार कीना थोंगलावना अखोगी हांगी अदुगा हारिबसिंग लोइसंगनी न पलनिंगबगी वाखलोंदुनि मसी इंटरेस्ट की हित स्टेट की हित्ता अदुगा अखोगी लेरिबा नेशन की हित्ता गांगी बनेना ये पॉजिटिवली अदुम लौजे अदुगा कोर्सु तौजरी अदु तसेंगा अखोगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नत्रगा अखोगी लेरिबा यूनियन होम मिनिस्टर और लेरिबा पुनः मक्सिंग सिंगासी अखोगी पीस प्रोसेस सी अखोगी एवरी जगह नॉट ओनली अखोगी मणिपुर की स्टेट नतना अखोगी अतोप अतोप असम की ओइरो नागालैंड की ओइरो युमदंगरी बले बाखुदिमक लोइनमक मसी लोइनमक अखोगी तौरगा ngasi बौत लाई अदुना मरम वरगा होय लोइसनब रिजॉर्व तौबा नत्रगा तौदब सेटल तौबा नत्रगा तौदबुना अमा वरगा सु दुम पीस प्रोसेस दुम जथबजिना मरम वरगा अखोई ngasi पीस दुम अखोई स्टेट पर्टेन तौरगा दुम लेबदौना अखोई लेबसी ऑनरेबल मेंबर खुदिमना सु दुम अखोई थेंगनरबा वाफमनि मसी कोन पांगान हाजनदबिदा अदुबु अखोई थोंग लाउना हांगी नत्रगा वारी साजे हाबिसति अखोई लेरिबा अखोई 1.0 नत्रगा 2.0 गवर्नमेंट की वाफम दनति मसी ममांगी पालिंगी वांगांग लेरिबा ममांगदगी होरकांदा दुम हायरगा लाबो वाफम अमनि तौबदबो अखोई लेरिबा अखोई मनुंगदा लेखिबा पेंदबा अखोई नत्रगा मागी अपामगी अनिंगबदा दुगा नत्रगा अखोई चलिबा मीसिंगदुगी मागी रेस्पोंड अमा लेत्रगदे अखोइना कमाय तौदना अखोई लेरिबा ह्यूमन राइट हाइबा अमा लेबनि मदुगी पांगुदा अखोइना हेक्टा लंदारगा तौबदी यादबनिना मसी अदुमाइना सुम चथरकपनेना लौये दुबा अखोई सरकार के लेबा फिरे हाइबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री एन बिरेन सिंह लुचिंग सरकार स्टेट अखोई यामना तोइना तोइना कैबिनेट कलीग सनियर मैम से यावबिरी मसी अखोई खनरगा अदुम लेबनि कमाय तौदना नंगी आइगी खंगनब चानब लेबा पुनमक सिंगसी लोन पाव फाउनग मोइसे औंतंगदी वारी सारकान स्ट्रीम लाइन दा अदुगा मेन स्ट्रीम दा प्रोग्राम फोटा बायबसी अखोगी सरकार जी मरुइना 2.0 दा हेना चंगजननबगी अदुगा लेबा यूनियन होम मिनिस्टर अमदी प्राइम मिनिस्टर की अपामबगी मतुइना अखोई ngasi फामिनरिबसेना लीडर अहम सिसु अखोई उनरगा चलुबनि मसी डिस्कशन दा दुम यावरगा लेबा पोनिना अखोगी वखंदा इंटेंशन दा अदुबु हारिबा पोटु हजि हेक रेडी लेदबा अदुगा हारिबा पोटु अखोइना हेक्ता अचिव तौगिबा पोट अमा ओइदबनिना गवर्नर एड्रेस दा मदुगी लेरिबा पोसे अखोई कनो पनबदा आई वखलोंददी मदु फजगदब मानदेना आई थमजिग ऑनरेबल मेंबर ना हारिबा पोटुबदी पलहलनिंगगदी हेना अखोगी लेरिबा ऑनरेबल मेंबर सिंग लेरिबा एवरीवन खुदमक्सी हेना अखोगी कनो तौगनी ना हाइबने दुबो ngसाइगी लेरिबा अखोगी पुनमक्सिंग से ऑनरेबल गवर्नर ना लास्ट की माय कंक्लूजन दा हाइबनी स्टेदा हाइसे अखोई लेरिबा my government will continue to work for welfare and inclusive development of the state haibam leire I look forward to the wholehearted support and commitment of all the honorable members of the 12 member legislative assembly high 12 Manipur legislative state that loin be inclusively dum ai wakhalon di chatlena lawi maramdi mayam dagi cooperation sik tawbani mayam na mateng pangpirakani haidana ai koi ni bani na ai wakhalon di lay honorable member gi akoi laibu palhanning baduna ama oiraga aduna akoi laiba intention ji leitaba natte government side ke sulai honorable governor ke sulai gani aduga phaidagi proactively aduga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒ ꯅꯛꯅꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯊꯤꯕ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯃꯤ ꯎꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯈꯪꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯒꯕꯔꯅꯔꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯄꯪꯊꯥ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕꯤꯒꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ तसेंना ngसाई अखोगी ड्रग की matangduda ani subaidुदा अखोगी लैरिबा अखोगी MLA सिंगी अखोगी इन्वॉल्वमेंट अदुगा जगह जगह खुदिमक्ता अखोगी लैरिबा अखोगी ड्रग कनाना तवी करायदा थाय हैबसी अखोगी लैरिबा मेनली अखोगी लैरिबा अखोगी फॉरेस्ट के कवरेज एरिया हाजब तारे रिजर्व फॉरेस्ट ओरो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ओरो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट ओरो फॉरेस्ट नॉट ओनली होम डिपार्टमेंट खतनतना अखोगी लैरिबा होम डिपार्टमेंट अदुगा अते अते सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अदुगा तोहान तोहान बा MLA खुदिमंगना अदुम अखोगी लैरिबा ngasi अखोई स्टेटा गवर्नर एड्रेस द क्लियरली अदुगी पनबा पनदबगी वाफम नतना ngसाई सजेशन अनि मुसु पिबे अदुसु आई थमजगे अदुगा सि लोन मक इन्वॉल्वमेंट तोर मरमदि करिगिनो हादा अखोई स्टेट अमा ngasi अखोई तिन चंगबा स्टेट अमा ओइबा हाबसि अखोई हयें कायदा लेगदगे हाबजे अखोई पयापुन मकी कंसर्न ओरेब मस्तेदा अखोई पर्सनली मागी अमगी लेगदबिदा सिदी एवरी वन इन द सोसाइटी अखोई लेरिबा पुन मक्सिंग सिगी अखोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ने आई वाखलोंद फिल तवे अदना मस्तेदा अखोई पनबा पनदबगी नतदा एवरी वन MLA मैम अमनसु ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की लेरिबा ऑफिस चेंबर द ओरो नत्रगा मागी पुदमाना कौब नत्रगसु कौदबा नत्रगसु तोवान तोवान बा सेक्शन खुदिमक की आई ड्रग की द आई सी तौनी हाइदना अदग तोवान तोवान बा हदक लाइबा मियोय कयानसु अखोइना लंबी हम चपदा सी तौरे हाइदना अखोई लेरिबा मोरांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की जुसना हाना दुम खबर द करिदा दुम यावी गिफ्ट माना लेरिबा पोस्टिंग द माना ड्रग की लेयो पोतु माना थवैना चंगल कान मदु कनागम ओरगदी अति कदिनो चक्रदमनी कंसर्न ओरबुदना मास तौबिरिने अदुमाय तौदना सिगी इन्वॉल्वमेंट से अयाम अदुम अखोगी सेल्फ इन्वॉल्वमेंट अदु अखोगी इसागी मरमदि अखोगी देश अमा नत्रगा स्टेट अमदा अखोगी सोलकदबा ड्रग की ओइबा पोसिटी अखोई पुनमक्किनी ओइमिनगदबनी हाइबी पोटा अखोई स्टेट गवर्नमेंट पल्ली स्टेट गवर्नमेंट अदुदि हुजी गवर्नमेंट जे रन तौरिबसी अखोगी भारतीय जनता पार्टी लीड तौबा सरकार सिना कोई तौबनीना गवर्नमेंट के ओइना पल्ली तौबदबु इंडिविजुअल ओइना कनाबुथु मस्तेदी पनबदी लेत्रे अदुना मसी गवर्नमेंट लेरिबा ऑनरेबल MLA गिलेबा कंसर्न दो अखोइना हेना पल्लगदे अखोइदसु हेना इंटरेस्ट लेबा हेना अखोइदा अखोइगी एनकरेजिंग इंस्पायरिंग तौरे हर कांदा अखोइना हेना फनब पुरकबगी वाखलोंदा हाइबीबा ओइगनी अदुबु मसी अखोइगी लेरिबा गवर्नर की एड्रेस ओइबनीना मसी अखोइ सोयनमकी अखोइ कैबिनेट जु खनब मतमदा सिगुंबा लेब पोचिन डिटेल्सना अखोइ स्टेट की ओइबा पॉलिसी अमदा नत्रगा स्टेट की लेरिबा मीटिंग अमदा ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर्स सिंग पुनमक अखोइ खनरगा मदुनि स्टेप अमा लौबना चुंगनी हाइबी वाखलोंदा मसी तौकिबनी हाइबसिमा आई कैबिनेट मसी पुथोकी मतमदा मसीगी हाना प्लेस तौदरी ममांगदा अखोइना खनगिबदा लेब वाफमदो आइना हाउस दा अखोइगी मेंबर की कंसर्न ओइना आई थमजबनी अदुगा ngसाइगी अमा पनबिगिबदा अखोइगी नाप की मतंग अखोइ नाप की SP दो मधु कनानो नत्र कमाई तौदरबाना अदुगुंबा हाइबा याबा वा नत्र हाइबा यादबा वा अदुगा मधु असेंगबमक मधु की प्रूफ लेरब्रा हाइबी कनो लेतना माना ngangiबदुदि मधुदि अखोइ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस लाकनी अदुगा मधु खनबा मचंगी इन केस माना हाइरमगदि मसी पोसिमा अदु मसीगी लेबसु ऑनरेबल मेंबर दसु मसीगी प्रूफ गुंबा करिगुंबा सोनि लेबिरंगनी अदु ऑनरेबल लीडर ऑफ हाउस अदु ऑनरेबल मेंबर कसु यामना नंगनबा कोई पुन्ना कोई स्टेट से पिक पनी पुन्ना होमिन पंगातनी मधु अदुम लमसी पोसी करी मरमदगी हारिनो कमायना हारिनो हाबी पोट अमा अदु ngसाई NDPS की एक की मतंग हाबीबदो अखोइना खनजबदा अखोइगी लेरिबसु ऑर्डिनेंस अमा अखोइ जारी सेना अखोइ हाइने मदुना ngसाई लेरिब मी हाटप नत्रगा तुपदुना तोवानब लेजिस्लेचर की अखोइगी मयामसिगी खनरकांद करी पनिशमेंट पिगदगे हाबदि हाउस की मतंगी सेशन दसु दुम मस्जिद बिल अमा पुथोय हारकांद अखोइना मदु एक अमा ओरहनबगी पोसु अखोइगी स्ट्रेंथ लेजबनीना मदु तौबा याय हाइना ngसाई सजेशन पिबिगिबदो याय अदुबा अखोइना खुदक्की ओइना ऑर्डिनेंस अमा आई तौरकनी हाबी वाखलोंजि ले मरमदि चाही 10 नत्रगा 30 नत्रगा अखोइगी सम पैसा अमाउंट खरा मखोइदगी अखोइ पैसागी नतब मखोइना थीबा ngमोइदबा पेनाल्टी अमा तौरगदि मखोइजि वार काना तोखिनी हाबिगी ngसाई ऑनरेबल मेंबर ना कंसर्न ओइबिरगा हाबिगिबदो मदुमा अखोइदा खनरगा लेब पोसक अमनी हाइदना सुमाइना आई सेंगदोकसगे अदुगा ngसाई गवर्नमेंट की अखोइ तोवान तोवान बा स्टेप पाइखलिबसिंगसे कोई चुम्मी अखोइ लेरिबा अखोइ गवर्नमेंट ना तोवान तोवान बा स्कीम सिंग लाउथोई
सेंट्रल की ओरो स्टेट की ओरो मसी पुन मक्सिंग सी अखोई अफाबा अमा तौगनी नत्रग अफाबा अमा ओरकनी हाइबगी पोर्ट लाउथोप गातनी अदुना मसी ओरइबा पोसी अखोई हौजिक मरोइना पाइखले पोसी ममांग सही क्या दगी पाइखले पोनी अदुबा हौजिक हेना कुमांग चांगलगा अखोइना पोसी सेटल तौनबा अदुगा एज मच एज अखोइना मुथत्पबा ngамद्रगसु अखोइना मिनिमम लेवल दा अखोइना थमनबगी प्रोग्राम अद पाइखले पोटा मियाम ngasi ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना अखोइगी अपील तौरी खुदिमक्ता मदुदी अखोइ लेरिबा ड्रग की इशू सी स्टेट की इशू नि मियामगी इशू नि अदुना मसी मुथक्कदबनी हाइबगी पोटे इन्वॉल्वमेंट मयाम अमा तौनरई ngachai aina panjigi duna hanjan hanjan palle adana masigumba अखोई लेरिबा पोसी अखोगी MLA मियाम की कॉपरेशन अदु मियाम की कॉपरेशन जी इट इंक्लूड्स अखोई वी एज ऑनरेबल MLA मेंबर सिंग छि लोइनमक चल्ले अदना चल्लबनी अखोई मसी कॉपरेशन पीद्रगदी कोई सरकार न फना लाख कोई तोआन तोआन बा लेरिबा पोट सिंग छि लाउथोकसु वैल्यू लेस ने हाबजु अचुम मफम मनी अदु मसी अखोई वैल्यू आइगी वाखलोंदरी लेयने खली फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट की मिनिस्टर इंचार्ज अमा ओइना अखोई सु तोआन तोआन बा अखोई डिवाइस सिनरगा हाइबदी हुजिक्ति अखोई टेक्नोलॉजिकली चाखलबा कंट्री अमा और नेशन अमा ओरबनिना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सु एनीथिंग तब मतम द विद टेक्नोलॉजी तौनबगी अखोई लेरिबा एग्रीकल्चर सेक्टर द ओरो नत्र एनीथिंग दा तौनबगी लेबा पनिना अखोई हुजिक अखोई फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट दा एवरी जगह खुदिमक्ता अखोइना अखोई स्टेट की पैसादगी एक्सचेकर की नतब फॉरेस्ट की डिपार्टमेंट की बजट तगी पैसा कायतोगा अखोई इन्फॉर्मर सेमनबगी अखोई तौरी मसी हाउस दा हाइबद फजब फजदब तारसु ऑनरेबल मेंबर की पॉइंट सिक्शन मोइन हाइजरबनी अदु सोदेन अखोइना निंगथौदु कनानो इन्वॉल्व तौरिदु कनानो अदु कल्प्रिटु फजना फारग पॉइंट आउट तौरगदी मागे मरु फुतुक्तरगदी मसी मागे तौजरिब लेबर कांगबुदु फारगदी लेबर कांगबुदु कनान तौरिनो दु अखोई मथंग मथंग हाइव यादब मयाम अमा लेय अदन मसी की पोसी लाकपनिना अखोइना मदु खंगब ngamnaba kana honajari aduga loina loinana अखोइगी लेरिबा ngsaigi ड्रोन जी तौरे हरकान सर्वेलेंस अदुगा मागी तौरे हरकान कराय कराय द एरिया तौयदि यामना अखोइगी तोइना मधु अखोइन चेक थिजले हरकान मधु अखोइन स्प्रेइंग ड्रोन हाइबम सुले लाइक से अखोइ फर्टिलाइजर मयाम अमा अखोइ चाइरि बिसु माइना मागी गुफम दुदा थारे हरकान अखोइ मी मैन पावर चल चलगा तौदि ओइदबनिना मसिगिसु अखोइ खनरगा अखोइ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना लेना मसु ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन मखादगी मागी डिपार्टमेंट ngamba लेवल दा होम डिपार्टमेंट की फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट की एरिया दा अयामना कॉफी कल्टिवेशन सी तौबनिना अदुमाइना तौरगा लेबनिना मधु पुना मक्सिंग जु सिदा लोइमा पल्लगदी मधु फजदबनिना मधु अखोइना मधु कनो समटाई समप तौबनी हाइदना आई ऑनरेबल मेंबर थमजगे अदुगा अखोइ ngachagi ऑनरेबल गवर्नर की एड्रेस दा अखोइगी लेरिबा अखोइ MLA मैम से वॉरियर होइना अखोइना थबक तौमिनबगी अमा पलहनिंबगी वाफम दु होय चुम्मी अदुबो मसी अखोइना मसीगुम्बा पोट अमा करिगुम्बा पोट अमा भौ लैत्रिङैदा अखोइना दु तौरनेना पनबती फजदबनिना मसी अखोइ लेरिबा ऑनरेबल लीडर ऑफ हाउस लागसु खनरकांदा अखोइना करी स्टेप लौगदगे ऑल लेजिस्लेचर की अपुनबा फिरेब अम लौरकाना करी तौगदगे हाइबदु तौरकांदा अखोइना पनबना चुंगनेना आई अदमाइना दum थमजगे अदुगा अरोइबा सजेशन दा पिरखिबदा अखोइगी ngसागी पनिशमेंट पीबिदो आई अदुदी ngasa हाइजग्रबराना खल्ली अदुना अखोइ लेरिबा होय मतम मतमगी ओइना सरकार लाखी चतखी अदो अखोइ सरकार लेरी चतखिनी तबुदबो अखोइ लेरिबा मेंबर खुदिमंग ngasi रिप्रेजेंट तौगिरि सि तोवान तोवान बस अखोइ कंस्टिट्यूएंसी दगी अखोइ स्टेट अमा अखोइ हाउस दा प्रेजेंट तौगिरि सि 60 मेंबर्स हाबनी अदो 60 मेंबर्स मागे रेस्पॉन्सिबिलिटी लोइनमक चावी अदुना ngसागी हाइबिरिबो ऑनरेबल मेंबर ना हाइबिरिसु रेस्पॉन्सिबिलिटी अमगा लोइना हाइबिरकपने हाइबसे अखोइना लोइमा नौक्सन बंगमजै अदुना अखोइ लेरिबा अखोइगी हाउस दा अखोइ ngसागी हाइरिबा तौरिबा पुना मक्सिंगची पलहनिंगबा अदुगा ओहेनिंगबा पॉजिटिव हेना ओहेनिंगबा हेना फानिंगबगी वाखलोंदा हाइबिबु ngaktaneना हाइना लौजरगा अखोइ ngसाई पनगिदबा मयामदु अखोइ सिगुम्बा अखोइगी लेरिबा पोट कनोसे मरम ओइबना मनुंगदा हाइबा याबा यादबा अदगी अखोइ ngसाई एरेस्ट तौबगी मतंगदसु ओइरगसु अखोइना हाइदोपा यादबा यादबा मनुंगदा करी लेबा हाइबदु पोट सोइना मुके लेरमगदबा माले अइगी से वाखलोंदा अदुना ओइरमगनी हाइबगी वाखलोंदा तौजरगा आई ngasiगी कनोजा गवर्नर एड्रेस के सी मसी अदुम लाकदबा कनोदा अखोइ हाइरिबा पलंगिबा कोन बुजिंदु खनरगा हदकी दुम सुमाइना सुम ओइनगिबना चुंगदरा हाइदना अदुमाइना दुम सेंगदोपसगे अदु अनि सुबदा अखोइगी ऑनरेबल थैंक यू चार आई सांगना लौजरो आईदी स्टेट की इंटरेस्ट तुंगी जनरेशन की दमता हाइजबनी साथ आई ngसा हाइजग्रे
Governor ki address habis sarkar duna taugadoriba taugraba duga tauge paikhalake haina khanba thabak sing dune governor ki address habis governor na masi mana draft tawraga hekta sidala aga pathok bunate leiriba Manipur sarkar ki tongan ba department singi head of department aduga concerned minister mayam si yawra kanda masigi development gi si adu everything amna detail thoroughly khandara kanda masi haidana pangthok ki bana sini handak tawra kado ina sini haibana chingbasi house the table tawni ne honorable minister na sengdok pi bada governor gi address oibnina governor gi address oibnina haina hanjana jan haibase basi I understand to bangam da governor gi address it is very important sida loina government sigi mami ta duri ne Horen honorable chief minister natraga honorable any minister amana aina platform amada laur ba ngango ba adu di amurum da kasu nate house da governor na thamgi be address governor gi address port habi sidi sar sidi chen ba yar roi do bodum record ga do port amane aduna yes naharon gi dusu yambana te wahai am khatang platform da laur bodu nataba ai khoi samai to duna sarkar sina khoi yung kai thado duna sakraba ngasigi leiri bichil naw sing wari sana na bugi thong law duna hangi hana platform da hari du address sida ek to asidu panbi bu kari kai ge sine ba adu yare sar madu hapta ba khoi ai thodona haijaroi masi di leiri bichil naw sing si yaraga di khoi gi live si khoi gi stream kaino sida normal live ta lakna na bugi adom da suggestion tawjaraga masi amend to ba yagadra ina thamjabani sa adu sir honorable minister na ani subda sengdokpa ina drug ki matang se masi yam serious ni aina nga sa hai gra khoi mi lakh kun mukhak leijaba yelho mi se khoi lakh kun bhau yor moi phajana thiba kanda lakh ni fu kun thampan ni fu yore hari se ta seng na yelho mi se lakh kun yorom giroin ai de maina khanjaya bikraba khoi gi bising yam jagidraba khoi jati yelho mi chingtam da leri se khoi drugs in maram orga khoi loina loop submerged to bugi phibam dala abane hoji school da tamiba chhatra even chhatri nupi drug jaba yaw kari moi wy tablet ai udi ujadri police singna phaba ganda asang ba tablet madu chada ba nupi se hoji yaksalak te chhatri yamna pi ba class 9 10 8 9 10 da si jaba yaw re moi mayam sini akhoi gi future ne ba they are our future moi kan bai se akhoi gi daita ne ba adu kan si haibu gi ni chahi manga sure mamang gi government na ngasi wawda ningthau sima phangare lamma pu sima buk tawre si haidok pa yadi hari si kari gi yaroi do aduna sigumba mayam se dom 5 years ama hawre ujik 4 months ama haujan gare nongmada nga sai amu hanjan nongmada phari ba drug mayam si mayam te yang diyo masidi pa khrab ipak amada yang khrab nga group amana chen chong na sana bada nga phaba amana torban da lepaga matai thang nga khrab phau bu mani si drug ki karwar Manipur da phari si loina mang na thok khrab ne chingi Jochanpur district Tengnopal district sorry Tamenglong district phauga footpath ki lambi mayam amalai Chandel Urkhul Senapati Power footpath ki lambi mayam amale sida phari ni ga to nungti gi leptana pharak pai base basi aduki matik drug se aduki matik karbar tawre hengal e ha base sida khudam amane ba aduna future kan na bugi damuktani kari gi yaroi akoi MLA singbu samai tawdana warrior war on drug ki warrior oigadabani haiba wahai amakhak panbusibu sigam har address da panbada phajaroi kholo habra kaino haibi gi bodo madu tobi ganu ai ngasa hai jagre ai na ngangjari se opposition na lobi ganu ba state sigi sarkar sigi intention akoi khangya ba war on drug phajana changsale akoi support tawjari ba madu dagi amuk hena drug se karbai da thing ba ya ga dagi haiba gi intention do da ne ba ina honorable MLA akoi ai samak yauna akoi leisure ba V60 akoi humfumak warrior ni haidana thengnana ba madugi potum batang masigi governor gi address sida hapiyo masi Manipur gi prajana so harau gani amaram da MLA khoi gi su mai khuri mane khoi
MLA मैम मिनिस्टर मैम इवन चीफ मिनिस्टर यावना ड्रग ललोन बद यावरे हबे सार मणिपुर की प्रजा मैम ngang खलाबने बसिस मसीसु कोकनेबा MLA हुफुसे हंदक की बीजेपी की 2.0 की गवर्नमेंट सिगी मतमदा MLA भाव यावना मसीदा कोई ड्रग थिंगनबगी पोचिला एना अदे खोइने MLA सिंग ड्रग ललोन बद यावरे हरिसि मसी चुमंगदरा सिसु खंजसनु सा अदुगा लोइनना सा नसाई लो मेकर अमोइना सिदा अमखक पंसेबसे मसीदी याबियु सरकार सिना थमोई सेंगना ड्रग सिबु थिंगसी ड्रग से मसी पूरा स्टॉप तौरसे है खनबीरगदी आई मसी सोइना याबम थोएना खले मरमदी अखोई लो अमा NDPS की एक्ट नतबा सिगी मथक लो अमगा अखोई सेमनी हाइदना सिमतंगदे सा ड्रग थिंगमिनसी ड्रग थिंगगा फ्यूचर कंसी मदु वाखलोन दो थमोई सेंगना रगदी मसिम तंगदी याबियु हाइदना आई स्वाइदा सिम थमजगे अरोइबदा ngसाइगी नाप की SP हाइबदो आइना ngang स्टेटमेंट दो मे की तांग मापन अखोई कक्चिंग गार्डन है खंगनबा मफमदुदा ड्रग का मरी लेनबा फंक्शन अमदा ngang मधु रेकॉर्ड लै मीडिया हुजिंगबसु मपान ngसाइ सिंगांगद्रिङैदा आई मधुगी रेकॉर्ड लेब्रा रेकॉर्ड लै हाई मीडिया अदोय ऑनरेबल मिनिस्टर यहोनसगे माना हाइगिबो वाफमदो सुदा लेबा खुलाई पाइबसिंग दि लालो अदि करि हाइनि मधु इन्वॉल्व तौबनिना कोई उपाय लेते हाइबगुम अदुगी माली लैंग्वेज तो अदु अतै दि माना हाइगिबो लेते आई मंगोना चार्ज तौबसु नते बट होम डिपार्टमेंट की यामन मरु ओइबा मेचिनरी ओइबा एजेंसी अमना ऑफिसर अमना अदु हाइरक पाइसे कोई यामन लुमना लौखियब अदुना यारगदि सार आई मसिदा थोइदोना डेबेट तौनबा यादे हाइबसु साना हाना यादे हाइबा आई खंगी amendment tawgi ayabdi rules of procedure conduct of business under rule number 24 ayab piri maram maduna state sigi government na mamangi chahidagi hauna war on drug sigi mission na chauna lakose mapung phana masi thingba ngamna bagi damakta government sina thamoi sengboi tardi hairiba akhoi law semba law ma semgani haibase masing matang pansi haraga ai makha tabado honorable minister na thambirga so ai tajage ado thodona ai Kahena Hajar. Thank you, sir. Speaker Sai in Sai Suham, Ludum Tamzagra, Quigasi, Hybrid Punamaksin, Quig State Sigi hit the Nena. Apava, whenever Apava Samazama, Dingan Gaying the West State Ama, the Gakudimakta, Lenaba Haiduna, Quatorpone Haidana, do Quigasi, Ladiba, Hariba Punamaksin, Hauchi, Aqui Pandrega Supan, Panaba Harapani, the Bonnable, like a member. Lady Wapam Singh, Honorable Civil Minister, Live Home Department, Topomatam Sungas, Ekama Shem by House, 60 member, Lona Mulangs, Lagadorini. Said the Matamdu, the Numitu, the Kanarakanda, which Mane, Kanoma Loxi, Hargazudishan, Malora, the Wayavina, Madu, leader of House, Lakanda, Mana, Kanarakana, Tobuna, Sunganena, Yuakanda, the Mana Tamzaki, covered the Karida, Kwe Yawi to me, Adugi, Official Generation, Konana Pare, Adu, Konana Pare, have my Amama, a Kwe Labiawi, Adubo. मसीगी पोसी अखोना खबर करीदा होय सुमंबा याय लालंबा याय मदुगी पोटु मागी कने अखोगी दरकार लेबा प्रोसीडिंग दु चाथरा कांदा अखोय मराल लेबगी पोट लेतबनिना अखोय स्टेदा अखोय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नत्रगा मिनिस्टर सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अम ओइबनिना मसी अखोगी ऑनरेबल स्पीकर दखोइना मसागी हाइनरगा सु हाउस तंगाना सु कनोदगी प्रोसीडिंग दुगी लौथोपिना बाई छिमा आई रिक्वेस्ट तौजगे छिमा अदुगा करिगनो हुजिक मक्ति अखोइना माना खबरदा हाइबनी अम तौरे दु इन्वॉल्व तौरेना कंदा अखोगी प्रजा म्याम नगांगनरे हाइबनी ngangnare haibani na koina lai pup tu lai tamni na koina masi toru matam da masi gi koida phajada ba or lai gedabani na masi ma ai speaker da honorable speaker haije bani sima da sai gi honorable member gi do drug ki woro ama gi ro sai akoni SP sai da ko gi action law si na draga mana ma gi against da haibe gi wapum na chade da koina haizu khabar da kari da thoka lai re ngange du tawre tawdabu akoi ngai sai gi lai ba SP duna hari report su mafam matam haibam su lai bani na madu haibam thokpa mafam time and place is always lai bani na madu कोई हाइबम थोकते हाइबगी वाखंदा इजु स्टेटमेंट अमा थमजबनी अदुना ngसाइगी एक्ट की मतंग कोई ऑर्डिनेंस अमा चलाइबगी पोट्री खनबदि लैखरे मदु हाना तौदोरिबरा नत्रगना अखोई एक अमो ओना नबगी दमुक्ता कोई कनोमा बिलम पोथोगा तौदोरिबरा अदुदि ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस लाक मतुंग मागी डिपार्टमेंट तामत पुन्ना खनबिरगा अखोई सेना मेंबर ना अखोई पुन्ना खनमिनरगा तौसिना अदुमाय दुम आई टेंशन जगा थैंक यू
याद अखोई गवर्नर एड्रेस से ऑनरेबल लीडर ला खनरसिरा अदु फदौ माजले अइना हाइजबदी सर एक सेम से हाइब नते एक तो हुजिंग पास तौ से हाइब नते अइना हाइजबदी सुमाइ तौदना ड्रग से थिंगनबगिदमक्ता आइन अमा लो अमा सेमनी हाइदना मदुमतंग हापचन ब याबिब्रा याबिदब्रा यारो हारसु सर का सुकाइदे अदु खतम तौरगा आई विड्रॉ तौजे आई विड्रॉ मीन्स आई आई मोशन से विड्रॉ तौबा हाइतार सा Honorable Minister ne statement thambi khamni na hoji ha motion se adopt tongna lo chaba house ne yabirabra house ne yabirabnina the motion kano dudi masai honorable minister na aigi observation dugi kari laibno have the man clarification am dikano to oh to biro to Speaker sa koi honorable member koi leriba Shri Suraj Kumar Okramdagi अखोई मागी पनबिरकुसी अखोई प्राइस राइस मरुइना दुका अनएम्प्लॉयमेंट दुका इकोनॉमिक रिसेशन की मतंगदनी अखोई इनफैक्ट गसाई मरुइना पॉइंट दा करना अखोई लरिबा पनबिगी बसी अखोई गवर्नमेंट की फ्री ऑफ प्राइस राइस की मनुंग करी करी स्टेप लेरगे हाइबगी पोट अमा अदुगा करम बा सेक्टर दा अखोई कोविड पैंडेमिक नाइ कनदा कोविड 19 ना इंपैक्ट तौसी सेक्टर इस करी करी कोने हेना कोने प्रायोरिटी फोकस पिरकांदा अखोई हेना फगकदगे हाइबी पोट की मतंगदनी पंदे हाइबदुनी सिदी लेबी पोचे अदुबा अखोई लैरिबा अखोई मयाम अखोई लोइनम खंगनरे अखोई गवर्नर की एड्रेस ता अखोई पलहनिंगबगी वाखलम दिंग से चप माने दुम लई तबदबो अखोइना ngasi पाइखलिबा पोट पुनमक सिंगसी अखोई पैंडेमिक सी 2000 अखोई की लैरिबा 19 अखोई मार्च की 2019-20 की स्टेट अखोई सी अखोई कंट्री अखोई की लैरिबा पृथ्वी की ओइना अखोई की कंट्रीज तसु अखोई हिट तरोखी अदुगा लोनना अखोई की लैरिबा मागी अखोई की कनोसी मरुइना अखोई की नेशन की GDP सी अखोई कंट्रैक्ट तोरखिबसी -6.6 तब अखोइना लाखिबनी अन करम बा सेक्टर दा अखोई की तौखिगे हाइबा पोटसी अखोई मयाम खंगर वाफमनी मसी लॉकडाउन की दुआ लैरिबा अखोई की पैंडेमिक 19 सिने मरम ओरगा लॉकडाउन तोरपदगी लैगे पोटसी अखोई मरुइना अखोई की सेकेंडरी अखोई की कनोदा सेक्टर दा सेकेंडरी सेक्टर जे मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री सेक्टर दा मसोगले अदुगा लोनना अखोई की लैरिबा टर्शरी सेक्टर जिना सर्विस सेक्टर दा अदो अखोई यामना का हेना अखोई प्राइमरी सेक्टर हाइबदि एग्रीकल्चर एंड माइनिंग ददी अखोई याम कन्ना सोखिदबगी अखोई से अखोई एज पर अखोई कनोगी मतुंगिना अखोई दा फंगी अदुना लैरिबा अखोई स्पेशली अखोई की लैरिबा फर्स्ट वेव सी 2020 एंड सेकेंड वेव सी 2021 दने अदो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गा अखोई की लैरिबा तोन स्टेप सिंग कयामा अखोइना पाइखकिदबसु नते सिगा मरि लेना अखोइना पलबा याबदा कलिनोदा अखोइगी मरुइना अखोइगी मोस्ट इंटेंसिव अखोइगी लैरिबा कनोगी एज पर गवर्नमेंट इंडिया के डाटा की मतुइना अखोइना सोहलिसी क्राइनो ट्रेड अदुगा अखोइ होटल अखोइ ट्रांसपोर्ट अदुगा अखोइ लैरिबा सिगना सिंग सिस्टम सिना मरम मोरगा अखोइगी कनोदा सिगी सर्विसिंग सिस्टम अखोइ कनोसिना अदुगी मतिक अवाबा नंगिबसे अखोइ कंट्री की ओइना अदुगी स्टेट की ओइना जु थेंगनागे वाफम अबने जे चुम वाफम ने अदुगा मणिपुर की कंटेक्स्ट दी अखोई अयामना सुइसी टर्सरी अखोई कनोदा सेक्टर सिदा अदु मसी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट की मतुंगिना अखोई रिपोर्ट सी थमजबनी अदु अखोई की लैरिबा ngasi अखोई की कनोसी पब्लिक की एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर से इन टर्सरी सेक्टर से सिदी अदुम याम वांगबा हाइबदी अखोई की लैरिबा ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 दा लोकल टोटल एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट की सी 17,165 crore होगी अदुगा 2021 दना टोटल एक्सपेंडिचर 22,465 crore होय अदुगा अखोई लैरिबा 21-22 दना टोटल एक्सपेंडिचर 26,746 crore होगिबा अदुना अखोई लैरिबा अखोई कनोसी रिडक्शन जे अखोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर दा अदुगी मतिक यामना कन्ना अखोई हंदकीदबनिना अखोई लेबा कोविड 19 GSTB दा स्टेट की ड्यूरिंग द पेरियड की मनुंग स्टेज अखोई मिनिमल ओइना अदुम चटखिबा मसिना प्रूफ नेना इदुम ताकचबनि सिमा अदुगा लोनना अखोई स्टेट गवर्नमेंट गा अखोई सेंट्रल गवर्नमेंट गा अखोई कोऑर्डिनेशन तौरकाना अखोई स्टेट अखोई लेरिबा स्टेट सिंगा कोऑर्डिनेशन तौरकाना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की लिसिंग मखादा अखोई दा
कोई सेंट्रल की लेरिबा पोसे अभियान अमा सेमा कान मसिनी स्पेशल इकोनॉमिक अखोई की कनोमा सेंगिबा मदुदी करिनो आदे अखोई स्टेट खुदिमक सिदा अखोई इकोनॉमिकली लोइनम बैकअप अमा पीबा ngangna bagi damakta akhoi pradhan mantri na taw hawdokibasi kaino atmanirbhar bharat na अभियान हौदोखिबजे स्पेशल इकोनॉमिक एंड कम्प्रेहेंसिव पैकेज से 420 लाख crores की सीना अखोई लेरिबा अखोई स्टेट सिंग से सेल्फ रिलायंट ओरकवा अदुगा अदुगा सिगी मनुंग से दी यावरिबा मेजर कनो जे फीचर सिंग से अखोई नेशनल अखोई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की मखादा अखोई एवरी हाउस होल्ड इंटाइटल तौबा नबसागी कार्ड पाइबा मिसिंगदा 10 kg मंगा अखोई पीगिबसे सरुप अमनि मसे अदगी अमना अखोई जन धन अकाउंट होल्डर सिंगदा अखोई रुपा 500 लोइनमक चंगहलखिबसे था अहुंगी ओइना मसी अमनि अदुगा अखोई इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग MSME सेक्टर दा चाउना मसी की फैसिलिटी अपॉर्चुनिटी मा पिरखिबा अदुगा लोलना अखोई एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड की सपोर्ट पिरखिबा अदे वन नेशन वन रेशन कार्ड से एवरी जगह अमदा लेरिबा मी अमना मागी रेशन कार्ड तो मफम खुदिमत लौब यानबगी कनो फंगनबगी फैसिलिटी फंगनबगी तौरखिबा अदुगा अखोई लाइक से अखोई पोफम फंबी इमाइबल सिंग वेंडर सिंगता अखोई स्कीम अमा हौदोरगा करम स्कीम द PM अखोई स्पानिटी हाइदना क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर द लुपा लिसिंग ट्रांग चांग द खोइना कनो येंथोकिबा मयाम सिंग द मसी पुनमक सिंग से अखोई स्टेटस सपोर्ट ओइना पिरखिबनी अदुगा तोआन बा सेक्टर दसु अखोई कनो पिरखिबा लाइवलीहुड के सपोर्ट पिरखिबा तोआन बदा मयाम लैगरे अदुगा अखोई सेकेंड वेव तसु लाखिबा कोविड-19 पेंडेमिक तसु अखोई गवर्नमेंट ना अखोई रिलीफ पैकेज अमा 6.28 लाख crore की अखोई लाउथोकी मदुदैदा यावसी करिनो हाय मतमदा अखोई लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अखोई अफेक्टेड सेक्टर सिंगदा अखोइना पिरखी अदु एक्सटेंसिव ऑफ द क्रेडिट गारंटी स्कीम अदुगी एडिशनल फर्टिलाइजर सब्सिडी अदुगी एक्सटेंशन ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से एक्सटेंड तौरखिबा अदुगी इवन अखोई लेरिबा गसी मयामना लेना खंगनरबा वाफमनी अखोई इंटरनेशनली अखोइदा अखोई करिगदमक्ता अखोई सब्सिडी फर्टिलाइजर सब्सिडी पिरखिनो सी इंटरनेशनल की ओइबा अखोई इशू मयाम अमा लै मसी अखोइना कंट्री मागी ममिंग पंद्रगसु अखोइना अखोई लेनबा गपा तवदबो अखोई लारबा मयाम अखोई एग्रीकल्चर सेक्टर से सोप यादि हाइदना सब्सिडी इंक्रीज तौले हर कांद मदु अतोपा कंट्री सिंग के अमुक अखोई पोलम सिंग इंपोर्ट तौरनबगी पोलम दा तौखिबा पोर अमु ओइना लै अदुना अखोई तसेंगना अखोई लैरिबा ngसागी अनएम्प्लॉयमेंट की लैरिबा पोस्टिंग दो अदुगी सेक्टर दा हारगदी अखोई 2017 दा ngसागी 8,16,888 से अदु मेल दना 5,71,583 एंड फीमेल दना 2,45,305 से अखोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दा अखोई रजिस्टर तवेबा एज पर रिपोर्ट अदुगा अखोई ngasi 2000 अखोई मार्च 2022 दना अखोई मसीगी मसिंग से रजिस्टर तवजे हंदरे दैट मीन्स अखोई लेरिबा स्टार्टअप की ओरो तोआन पोचिंग दा अखोइना ngасai मागी अखोई कनदा अखोई बजेट कनोदा अखोइना प्रेजेंटेशन दा दम पनगिबदुनि मोर देन 5,710 गुबा अखोई स्टार्टअप की दैदा अखोइना स्टार्टअप मयाम अमा सेमखिबा अदुगी तोआन लाइक तंबगी चांगदा हेना कनो ओइखिबा पुनमक सिना मसी हंदरपने सिना अखोई कनोदा उल्लेना ai ताक्सेगे अदुना ngасai की अखोई गवर्नर की एड्रेस सिदा अखोइना पंद्रगसु अखोई तोआन मागी रिलेटेड लेरिबा डिपार्टमेंट वाइज इज द मागी स्कीम इज द लोन मागी सपोर्ट पिरखिबा तो इकोनॉमिक पैकेज तौर पोचे पनमनिना मसिना दुम आइस्ती आइगी वाखलोंददी अदुम मदुना अदुम पल्लेना अदुम याब्राना आइगी वाखलोंदा अदुमाइना दुम थमजगे माइना दुम आइ तंतंगना थमजगे थैंक यू Honorable Speaker, Honorable Minister na hojik thambikriba points sing sida price rise ki dumadi yaudre ado aina pusanjarikpadi governor ki speech sida yamna important oiba point ngatani unemployment habisi Manipur everyone knows me loina mana praja loina mana khangnarimni Manipur da unemployment ki issue si kaya yamna lairabno habisi adu si aigi government sina Manipur ki government sina suk yauna sumaina tackle taunaba honori habigi point amapok yaudabasi khoigi masi government sigi image amoina reflect tawda masi अखोई कनो तौदे हाइबदु खतने सर अइना थाकचबसे एन एसेंशियल प्राइस राइज सी यंगबियु अखोई पेट्रोल ममन तांखल मतमदा डीजल ममन तांखल मतमदा ट्रांसपोर्टर की ट्रांसपोर्ट की प्राइस वंस हेंगखिबसे अदुम कुमधरखिद्रेबो
adagi market ta leriba monopoly sanaraga leriba market ki bazar da leriba wholesaler mayam sing se petrol tange haraga petrol tanga ki matam do hongdar ko matam di maman covid matam de hengat ki maman do hongdar ko matam di maman do masi kanana control tori ha wani masi gumba mayam si tackle tawna ba price rise one of the most important issue in the country right now masi ki point se amata governor ki speech te yaude adu masi khatang akhoi government sigi road map se karino ha sentence amani da akhoi si tackle tawna honari ha na amend tor hapchun bada masida mayam the assurance am lairoidra ha bidu khatane adu ngasai covid pandemic and healthcare se honorable minister na tertiary secondary sector service sector mayam thambikre aduna yamna technical term da chatkre adudi hayeng demand discussion da dum kaino tawrse aduna sida honorable minister health ngasai marik chumna covid matam da healthcare da di phajana yaugre do covid sina in the entire world da laiba prithvi ki country mayam sida covid sina economically yamna solle habse masidi loina ma khangna rabunga tani aduna india ju soi manipur ju soi masigi impact laire covid sina akhoi ki economy da impact laire impact si akhoi tackle tawna honari sigumba akhoi point achow government na pakhat pa policy program khara maming panbiraga sigi program sing through the covid ki economic akhoi ngasai gi covid pandemic sina economy da so ongi do masigi point mayam sing sina akhoi tackle tawna honari haiba madugi point ani hum do khatang masi governor ki speech da hapir madi reflector madi government ki intention towards unemployment towards price rise towards economic collapse due to pandemic high pointing se mayam da marik chumna uhan bada henna phajagadra haibdugi point do maduda amend tawsi haiduna id bukat sabani but it's up to the akhoi gi government na akhoi gi honorable speaker na masida akhoi masidi ignore to thokrasi yare ayeng governor gi sida yam hapa darka lekte haibiraga de khoi di kari lei opposition gi through dagi opposition gi member am oina masi akhoi hapa de hena phajagadra haibugi mayam de hena keno togodra haibugi pocher thank you masagi ai price rise ki do ai hairam dharmana chume honorable member gi price rise ki je khoi matam gi waina si every mayam khombe khambiram ne fortnight is metin petroleum gi oro amagi oro masi lepapa kano amana lepani adubu akhoi gi leriba state government namadi akhoi leriba center government gi coordination torkanda matam gi waina akhoi gi tax ta akhoi gi kano da fuel gi tax te akhoi gi handala paje tax cut down tor paje masi su akhoi gi price rise ki control to namagi pot ama waina tum laiba pot ni matam gi ona lei adu sai gi aina haji gi bidi magi leriba governor address da pallagadi hena pajani habani adu ba koi leriba department gi leriba tuan ba kano sing da koi magi pakle pm ke by gi da pradhan mantri kaushal vikas yojana gi da tuan ba skill development kargi pakle bi part step amani masi magi kano da dum leijarabani adagi amana ngasai koi startup ki pot mayam mai koi ngasai gi leriba koi street vendor da pirakhiba mayam du su part amani du su aduga lona masi hare pose ongoing aktane ba chathariba adana masida panba pandamgi photo hena phajani habduna amani aduga akoi di department gi wise da dum loi lerabani na masi palle haina su magi da chalabani na hoi palaning ba akoi gi wakal da power department as for example akoi na panbi ona pi gi ba mayam am thana le adum palakta bu dum yawi adugi di aduna adugi akoi aning ba apam badi leramgani da gudu palaning ga phajabadu hena pambiram ba praja de hena reflect to haning badu gi wakalon ni aduna aga sai price rise ki tu mas one example mo na piragal lejage adu startup ki leba pmc ki da paikal activities adu thadar impuna maksing je ka ne recovery aduga a country as a whole of india gi si koi leri ba bujik maksu economic recovery je fajana lakpa apagi country mo weri ni haibsti me amna loina ma akoi kano si aware pot amani aduna akoi state su country go ina lakpani na tuan ba koi leri ba ngasi honorable akoi leri ba kano sing si chakri su akoi rang akoi mayam gi kano mo ina thamjage lomi mayam sing sina akoi bujik nong tarakanda akoi har cha chelure
ꯂꯩꯀꯛ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯎꯠ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯥꯗ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯈꯤꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯥꯔꯒꯤ ꯇꯧꯕꯅꯤ나 ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯐꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯗꯨꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯅꯅꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯅꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯏꯁꯇ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Honorable Minister na statement thambikarabnina hojik ayang motion asi adopt thawnaba lokachabda House na yabirabra. House na yabirabnina the motion that the members of Manipur Legislative Assembly assembled in this session are deeply grateful to the Governor for the address which he has been pleased to deliver to this House on 24 March 2022 asi adopt tawre. Agenda number 8, Introduction of Government Bills. 8A, Roman number 1, Sri T.H. Biswajit Singha, Honorable Minister na the Code of Criminal Procedure Manipur Third Amendment Bill 2022 was introduced to Winaba House Kilib Lobigani. Item Roman number 1, Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce the Code of the Criminal Procedure Manipur Third Amendment Bill 2022. Thank you, sir. House and Lipi Vidi Abirabra. House na Abirabnina, Honorable Minister na bill asi introduced to Wigan. Because I introduced the bill. Mathangda 8A Roman number 2 Sri T.H. Biswajit Singha, Honorable Minister na the Manipur Goods and Service Tax 5th Amendment Bill 2022 was introduced to Winam House in Lobigan. Item A Roman number 2, sir, I beg to move for leave to introduce the Manipur Goods and Services Tax 5th Amendment Bill 2022. House and Lipi Vidi Abirabra. House na Abirabra, Honorable Minister na bill asi introduced to Wigan. Mathangda 8A Roman number 3 Sri T.H. Biswajit Singha, Honorable Minister na the Manipur Value Added Tax Amendment Bill 2022 as introduced to Winama House in Lobigan. So I beg to move for leave to introduce the Manipur Value Added Tax Amendment Bill 2022. Thank you, sir. House and Lipi Vidi Abirabra. House na Abirabra, Honorable Minister na bill as introduced to Wigan. Speaker, sir, I introduce the bill. Mathangda 8B Sri Y. Khemchan Singha, in charge of RD and PR na the Manipur Panchayati Raj 8th Amendment Bill 2022 was introduced to Winama House Kilib Lobigan. Honorable Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Manipur Panchayati Raj 8th Amendment Bill 2022. House and Lipi Vidi Abirabra. House na Abirabra, Honorable Minister na bill asi introduced to Wigan. Sir, I introduce the bill. Mathangda 8C Srimati Nepchakip Jain, Minister in charge of Textile, Commerce and Industry na the Factories Manipur Amendment Bill 2022 was introduced to Winam House in Lobigan. Honorable Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Factories Manipur Amendment Bill 2022, Bill number 7 of 2022. House and Lipi Vidi Abirabra. House na Abirabra, Honorable Minister na bill as introduced to Wigan. Honorable Speaker, sir, I introduce the bill. Mathangda 8D Sri L. Sushindra Maitei, Minister in charge of CAB and PD na the Legal Metrology Manipur Pass Amendment Bill 2022 was introduced to Winama House in Lobigan. Honorable Speaker, sir,
I beg to move for leave to introduce the Legal Metrology Manipur First Amendment Bill 2022. House and the people Yabilabla. House and Yabilabina, Honorable Minister, bill is introduced the bill. Honorable Speaker, sir, I introduce the bill. Ngasi makha tawa agenda later House asi hayang ki pung drama to pawe thokchet.